bateye imbere abaronka umusaruro aba mbere nabo nyene ngo gwaruka hanyuma bakikura kuya hanyuma bagateza imbere igihugu n'abandi rero ivyo bikozwe botera imbere kandi akaba n'impinduka mu migenzo murakoze. Merci beaucoup. Kubandanya inyigisho zijanye na sensibilisation kugira ngo abajene bumve effectivement yuko bafise un rôle historique à jouer. Abakuze nabo bakumva yuko bafise un engagement, yuko ba modèle, n'est-ce pas? Un modèle pour les jeunes qui sont encore kubera ko umwera uva ibukuru ugakwira hose hanyuma bakaba proche kugira ngo habeho cet échange d'expérience. Kuko si les jeunes évoluent en solo, n'est-ce pas, ou évoluent trop loin, ou s'il existe des suspicions entre les générations, bituma haba ingorane ijanye no kudatahurana. Nagira mpereze kuri monsieur Asher kugira nawe atubwire ico yibaze. Murakoze. Mu by'ukuri ibyo bagenzanje bavuze byose ndabishigikiye nanje nijo nari kuvuga ngira noganze bibiri muri vyo icambere ni ikica ca education gukwiragiza ubumenyi bushobora guhindura vya bindi bisanzwe biri mu ngeso no mu bwenge bw'ugwaruka. Igituma iki kintu ndagisubiyemwo nuko ari wo mushinge ibindi vyose biza kuririrako. Iyo umuntu ahumye ariko akaba atazi ko ahumye biragora kumuvura niyo umuhaye umuti ntawukoresha kuko ntiyumva ko afise ingorane. Ariko umuntu amaze guhumuka amaso guhumuka mu bwenge agatahura ko ahumye hageze kumufasha mu buryo bwo kumuvura biroroha. Iyo umuntu yakuriye muri mentalite zicuramye ntamenya ko zicuramye ataramenya mentalite zindi atanumva ingene abandi biyumvira. Rero birakenewe gose ko habaho inzira nyinshi zishoboka zo gushwiragiza ubumenyi bushasha bufatiye ku mentalite adasa nayo turimwo kugira ngo n'uwarasinziriye ageraho yikangura. Iki gikorwa kidashizwemo inguvu kigakogwa mu buryo budashimitse cyane kirashobora kutagira ingaruka nziza nkuko twabishaka kuko murabizi iyo ushaka kurandura igiti inguvu ukoresha zivana n'uburebure bw'imizi yacu. Aho rero izi mentalite mbi zageze mu kutwonona niho hakwiye no kuduha iciyumviro c'inguvu twokoresha n'amastrategie yokoreshwa n'umwanya vyotwara kugira ngo turonke urunganwe rwiyumvira ukundi iyi mizi mibi yose tuyirandure. Ari uguca mu mashure duceyo, mu makaminuza duceyo, ari ugukoresha izi mbuga hwaniro bikogwe, ari ugukora amakoraniro nka bena yabibandanye kugeza habonetse abantu bafise ivyiyumviro bitonze neza nabo bashobora kuinfluence abandi. Muri ico gihe ico gikorwa coba camaze gushika ku ntego naho cogabanywa umuvuduko. Ica kabiri ngira nshimangire n'aya makadre, ce sont ces cadres qui permettent aux jeunes de voir de leurs propres yeux ceux qui ont pu mieux faire qu'eux. Parce que quand on a de nouvelles connaissances, c'est vrai, c'est important, mais il y a des gens qui ne vont pas vraiment y croire aussi longtemps qu'il n'y aura pas de preuves tangibles que ces choses sont faisables. Tout le monde n'apprend pas de la même façon. Et je déplore la déconnexion entre les générations d'avant, les plus âgés, et les jeunes. C'est comme si les jeunes sont délaissés, c'est comme si la génération plus âgée a tendance à cacher certains secrets. C'est comme si on ne voudrait pas que les jeunes réussissent mieux que nous. On a peur de leur potentiel et cette peur n'a pas lieu, ne devrait pas être là. Il faut plutôt aider nos jeunes. Il faut que nos jeunes fassent mieux que nous pour que le pays soit mieux qu'il a été au cours de notre vie. Donc, c'est très important de créer ces cadres-là pour que les jeunes puissent avoir ce contact et poser des questions. Et je vois bien que le PAEJ est déjà dans la bonne lancée, dans ce sens. C'est quelque chose à encourager. Et si ça pouvait se faire d'une façon beaucoup plus agressive pour atteindre le plus grand nombre de jeunes possible, ça serait une très bonne chose. Je voulais juste
gushimangira ivyo bibiri ariko ivyo bavuze vyose nanje ndabishigikiye murakoze. Alors, merci beaucoup, chers panélistes. Nibaza ko Monsieur Jean-Marie yagumye andaba ngaha ambwira yuko umwanya bari baduhaye twawurengeje. Nagira nsubire ndabashimire mugabo nshimangira kuri ibintu bitatu canke bine mbona vyagiye biragaruka plus d'une fois. Ikintu ca mbere ari iki d'ailleurs mwahereko Monsieur Acher, c'est la prise de conscience. Burya umuntu atagira conscience nta kintu ashobora gushikako. Iyo prise de conscience ni quelle est ma situation, mfise situation iyahe ngaha, nokora iki kugira ngo nameliore situation. Mwavuze muti umuntu adafise ubwo bumenyi bwaho ibintu bigeze arashobora kuba agwaye ukamuha umuti akankundwa kubera ko yibaza ko atagwaye. La conscience, c'est un élément majeur. Nous prenons d'abord la conscience de notre situation. Tumaze kubona nuzenye iyo prise de conscience, il faut un processus de désinstallation y'iyi logiciel iri mu mitwe yacu ijanye n'ingene tubona ibintu. Il y a un programme qui est dans notre tête. Ce programme-là, twayishizwemwo na l'environnement social twakuriyemwo. Iyi programme rero hategerezwa kubaho ama mécanisme yose ashoboka kugira ngo iyi programme iri mu mutwe yacu iveho. Muri ayo ma mécanisme hariho ibi mwavuze vyo kuranda beaucoup plus visible abariko barakora neza. Ni bituriko turakora kugira abandi babone ko bariko barasubira inyuma. Ikindi cyagarutse ni iki kintu kijanye évidemment nuko tugerageza kuranda beaucoup plus visible nos modèles et de les promouvoir. Sinzi ko mumaze kubibona. Burya mu Burundi twaraciye mu njyane z'amoko hagati y'abahutu n'abatutsi. Mugabo hariho abatutsi bahishije abahutu, haba n'abahutu bahishije abatutsi. Mugabo muze murabe même lors de nos différentes commémorations, abo bantu bakoze neza nta n'umuntu n'umwe abavuga. Tufise tendance yo gushira accent ku ma contre modèle aho gushira accent ku ma modèle réel. Iki kintu cyagumye kigaruka kandi mbona yuko ari ikintu gikomeye gishobora kudutuma twigira ku bandi. Ubu hariho abari ngaha batari bwaronke amahirwe yo kubona ivyo payeje iri kurakora. Hariho nawe nashaka n'abari bazi yuko en réalité atakintu ko kirakogwa. Nagira ndabamenyesha yuko ibi mubona byashoboye kuza ngaha ni bike par rapport y'ivyo turiko turakora abajene bariko barakora. Kandi iki kikaba kiri muri stratégie ya visibilisation y'abajene kugira turabe yuko twogira un impact sur la mentalité twariko turiga. Nagira nsubire ndabashimire cyane. Hanyuma nibaza ko muri programme nkuko yabivuze acakurikira abajene bahinduye mentalité bababwire uko babona ibintu. Merci beaucoup. Tubakomera amashi menshi nabahinga koko kuko inyigisho batanze mwabonye ko ari inyigisho zituma twese dukurikira kandi n'ibibazo dusanzwe dufise baca bonyene bavyibaza bakaca bavyishura. Tubongera amashi baratwuguruye. Jewe n'ukuri ndugurutse murakoze cyane bahinga bacu bavyeyi bacu bene wacu bashiki bacu. Ugowe n'utashoboye gukurikirana zinyo nyigisho kuko azosigara inyuma. Nukuri urugwaruka ruri hano ruranse inyigisho zikomeye cyane kandi turizeye ko ruzozishira mu ngiro. Ego tutarandiriye reka duhamagare gwagwaruka gwategereye gwahinduye ya mentalite. Bimwe baheje kutubwira hariho batanu muri bo tugomba duhamagare baze gushinga intahe batubwire ingene babigenjeje iyo bavuye naho bageze ubu. Reka duhamagare Ciza Neftali avuka muri province Makamba commune Nyanzaraki, ari mu bajene bafashwe mu mugongo na payeje, araza kutubwira ingene yabigenjeje. Duhamagare Divine Irambona avuka mu ntara ya Cibitoke muri commune Rugombo, nawe nyene hari ico yahinduye mu vyo yahora akora. Duhamagare Renova Mashami ya Yezu avuka muri meri ya Bujumbura muri commune Ntahangwa,
nawe nyene araza kutubwira nyene ari inkerebutsi koko kandi yategereye ibyo leta mvye leta nkozi isaba ugwaruka. Reka duhamagare kandi Jean Marie Nizigiyimana avuka mu ntara ya Gitega, komine Gitega nyene, nawe nyene n'umujene dynamique yashoboye kumva akamo k'umuvyeyi Sebarundi. Reka duhamagara ubwa nyuma Violette Ntirampeba avuka mu ntara ya Rutana, komine Rutana, nawe nyene arafise ingene yerekana ingene yahindutse, ingene yavuye mu rundi rwaruka rwa hariya mu buseruko bw'igihugu cy'u Burundi, agashobora naho ari umudamu agashobora nawe nyene gufata iya mbere mu guhindura imigenzo. Aba rero mu kurindira ko Violette ashika, n'urwaruka rufashwe mu mugongo na Paeje. Ni batanu muri benshi mwarumvise ibiharuro ejo by'urwaruka rufatwa mu mugongo na Paeje. Aba bari mu baduha akarorero batwereka ingene n'abandi batarajijuka boshira mu ngiro izi nyigisho n'izi mpanuro abahinga bahejeje kutushikiriza. Turabasaba baridondora, hanyuma bace baranda bonyene bidondore, hanyuma umwe wese turamuha iminota itarenga 5 kugira tubwire mu ncamake aho yavuye n'ahageze, kugira abandi batarajijuka bajijuke. Mwakoze gushika hano, akanya n'akanya. Neftali. Ndabaramukije banyakubahwa mukoranire ngaha namwe bajene bene wacu, ndabaramukije. Nitwa engineer agronome Ciza Neftali, mvuka Makamba, zerukira ishirahamwe FIFAP, dukora ibiryo by'ibitungwa. Mpagaze ngaha imbere yanyu kugira shingire intahe Paeje uburyo yankoze irankora ingira umuntu. Amashimeshi kuri Paeje. Banyakubahwa, je nari umukene ruhebwa, nari umupware mpejeje izege ndataha ugatumba, sinze ukuntu ndose ahantu nkora karaka ndaronka amahera makeyi, niyumvira umugambi wo korora ingurube. Ndabiharura amahera nzogura imbuguru, ukuntu nzozubakira n'ayandi mahera nzozigaburira. Ariko ukuntu vyagiye biragenda, nasanze ingurube ziriko zirangira amahera zitarunguka. Hagera igihe rero ndabona yuko amahera yo kuzigaburira ariko umushiro. Niho niyumvira ntangura gusoma kuri internet, mbona ukuntu muri ya ZDCD bahora bagaburira ingurube bakoresheje amarebe yayandi yo kwitanganika, natwe tuba iruhande yo kwitanganika. Nanje cyo ndavyigana ngaburira ingurube, mbona zirajya kandi zikevoreho. Ubwo rero Paeje niho yasanga ku kivi, mugumva amerewe nabi kweri, ubukene bundembeje. Nyakubahwa coordinateur wa Paeje umukomera amashi arambara ati rero ukuntu wetu kubona ati twebwe iyo organisation izije niyo gufasha abajene, tuzoguha amahera ugura amamashine mbere uhinguriye ya Sentedo, hama uzozura dusubiza buke. Ati turaguha amahera kwe, ati twebwe muhira naho ukoranye ibyo dufise byose nta ni miliyoni 3 ikiguzi cyavyo, none mwe ayo mahera muzompa ho hampombe bizogenda gute? Kubera abavyeyi barandemesha, mugabo sinavyemera, wanashaka ntuze ya mbere sinagiye. Munyuma rero nagarutse Makamba, aranshwanira ndatemba ndasaba ingurane. Nari mfise imigambi myinshi kweri yo gukora, mugabo uburyo bwarabaye ikibazo. Baca bankubita miliyoni 40. Imiliyoni 40 Neftali. Umva wabaye umuvuduko udasanzwe kweri. Ego ndashimira Paeje cyane.
sinovuga payeje ntavuze abo bantu bayikorera bayihaye izina. Monsieur le coordinateur, Imana iguhezagira ukuntu twitangira twebwe abajene. Madame Dafu Clarisse muramba bari ndavuga mu izina. Hassan Kibeya, Imana iguhezagire. Madame Arida niwe yankonegise. Naramushikiriye mvuga ati je ndakora ibi nibi agenda kumvugira bicaye barafata umurongo. Rero ayo mahera imiliyoni 40 bampaye ndamaze kuyagwiza inshuro 4. Murumva mwebwe muzi guharura kwita amazina abantu urwego mwanshiramwe. Ikindi kigira kabiri nashaka mpe motivation abajene bene wacu. Vyukuri payeje yaje nkinyisho namwe nivyo mubona muri ko murakogwa aho mugeze murahabona. Novuga noranda vuga reka ntumwanya abandi murakoze. Mwaramutse nyakubahwa userukira payeje ndabaramukije banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha namwe guharuka muserukira amakoperative n'amasosiyete atandukanye ndabaramukije. Nitwa Divine Irambona mvuka mu ntara ya Cibitoki, serukira entreprise yitwa Transeco ikora ibitumbatumba by'ibitoki ikabikuramo amambarage biodegradable, ibitekerezo bibora mu Kirundi. Hama ni dufise projet yitwa J'aime des fibres de végétales. Nukuvuga twaravye ko hari ibintu byinshi bitakara inyuma y'isarura ry'ibintu. Nko mu Cibitoki wacu haraboneka cyane ibitoki ku rugero rushimishije, antuka mu zindi ntara turabasumbya ibitoki. Hama ni probleme nini cyane kubona ko igitoki bashaka kugiturira mu gihe hari ukuntu usanga babirunze impande yo mu murima ukasanga babirunze abandi bakabikupa bakabiturira. Hariyo twege nta nka nyinshi ziri mu Cibitoki ngo bazigaburira ibitungwa, ariko usanga kenshi babyigiza mu murima ugasanga nta kintu na kimwe bimaze. Twegere twaciye twiyumvira ko bivaloriza, ariko kandi ntibigarukiraho gusa kugira gusa bigire akamaro kanini cyane haba kuri twebwe na societe muri rusange. Rero muhava mubaza ati ico cyumviro cyavuye hehe? Ico cyumviro kera sico twari dufise. Jewe nkeza A2 nayize muri ETB, hama maze guheza nagerageje gukorera abandi mugabo ndindiriye ko ndoja muri universite. Nari mfise kuva kera gushaka kwikorera, maze kuba mfise gushaka kwikorera ariko sinabona ukuntu no bigenza kuko mentalite ntiyari bwahinduke. Nabona kumenga nzoja gukorera abandi, nabyo si bibi mugabo nari nifuza gukora nikoreye. Ariko urumva ko nari ndindiye kuja muri universite. Ngeze muri universite ngira nshishemo inkuru gatonya, tuvugana turi abana benshi mugabo malheureusement mes grandes sœurs n'abafrere nta kazi bari bafise. Nanje ni ngeze muri université nja muri département de sciences médicales niga nutrition humaine. Ndavuga ati finalement ni naheza nzokora iki? Kumona n'abandi bakuru banje batafise akazi bizoca bigenda gute? Nca ntangura kwiyumvira ati rero je niho naheza Divine, nzoca nshinga cabinet nutritionnel kuko ndi muri domaine kugira ya ndoto yanje kwikorera ishoboke. Bimaze kugenda uko na muri 2020 ntangura kwiyumvira ukuntu nzoshinga cabinet nutritionnel. Niho twiga ikigwa kimwe cyambona ko twebwe dufise malnutrition itava kuri exianitrima dufise carence ahubwo hari inzara. Cantangura kwibaza none kubera iki inzara? Nkaraba tuhereye tuva mu muryango w'abarimyi. Inzara ikunda kuboneka iyo habaye uzuba, irakunda kuboneka iyo habaye ihindagurika ry'ibihe, ugasanga imvura iguye ikagwa kare ugasanga iracitse nko mu Cibitoki n'ibintu bikunda kudushikira cyane. Ndavuga ati none iyo problem iva kuki?
bifatiye no muri nzisiyo nubwo bitari ibidukora ubu bidafatanye cyane, nuko nabonye ko inzara rimwe rimwe iterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Cyo niyumvira ikintu rero cyotuma iryo hindagurika ry'ibihe iryo hindagurika ry'ibihe dushobora gukontribuwamo kugira ibyo bintu bigabanuke. Niho rero naciye ntangura kugira amarecherche muri 2020, ndagira amarecherche ndi muri année terminale naninjiyemo, nsanga ko ibitoki dushobora kubibyaza umusaruro bikavamo ibitekerezo. Ndabiraba ndabigerageza kenshi mu matani y'ibiro tutari ku ishure, ndabigerageza nkabona ko ntora agapapiye gatonya, mvuze gatonya mumve ko kari gato cyane, ndagatora kari semblable au papier craft, ibifunyiko ngira nibo bose boca bavyumva. Hama ivyo bimaze kubibona ko bishoboka, ivyo byose nakora iyo ese nayikora nkoresheje isekuru. Isekuru niyo nahuramo nkaraba ko bishoboka, ndabona ko bikunda. Maze kugira uko ndavuga ati none ubu buryo kumenga ni bwinshi, kuko amavideo naraya kuri YouTube harimo ibintu byinshi, nkabona ati none izi mashine je nzozikura. Cyamvuga ati rero sishobora kuja gusaba ingurane mu bintu ntazi ivyo ari byo, reka ndabe ko noronka uburyo nigurira akamashine gato. Heureusement twararimye ibijumbu, nabona ari ndabibwiye, turarima ibijumbu, ariko n'ubundi izuba ryo mu Cibitoki twege ndiko ndarivuga ko yarikunda gushika ntivyera neza. Mu nyuma niho rero twaciye turonka ivyo ayo twakuyemo yose, twaciye tugura akadinamo. Aho rero nabona ko byoshoboka, dinamo turayigura, tukagura 300,000, ndavyibuka twaguze 300,000, dukora aka mashine gato cyane, gato gakoresheje ibibaho. Malheureusement nta musaruro katanze, ariko na bronze format A4 y'urupapuro. Ndavuga ati rero aha ndabihevye nta kundi. Mu nyuma niho nagiye kuri site ya Paege, mbona ko hari concours. Maze kubona tugira Imana, tugira dushimire Paege yemeye no kwemera ide, kuko meme sinari maze kugira ama SR sinari bwigere ntora ikintu kinini nshobora gushira ku isoko. Baremeye ide, ndabashimira cyane ko si henshi ushobora kuronka abantu bemera ide. Turayivuga, ngirirwa Imana mbo wa kabiri muri commune cyando nka financement. Rero kubw'ivyo nshimira Paege ko yashoboye gutuma ndonka icyo kintu nkora, nkagerageza ku buryo ubunye nshobora gukora ubunye ubambarage 20 par jour. Hama sishobora kugenda ntavuze conseil ku impanuro no habandi bajene. Kugeza ubu sindashika nko nshaka, kuko nababwiye turi muri Afrika, turi mu Burundi, twese turabizi ivyo twiga ku ishure biri kure cyane n'ibi turiko turakora ubu. Ni ngorane nyinshi twagiye duhura nazo kubera ari ibintu twabona kuri YouTube. Nibuka mashine ya mbere nakomanze nasanze atariyo, ariko nagize Imana nayikoresheje mu Burundi nyene, barageza kunsubiramo, ariko urumva niyo nerere ya mbere natangwe kugira. Ivyo rero ndiko mvuga ko hari ingorane nyinshi umuntu ahura nazo mu ntango ya projet iyo ariyo yose, nta muntu abura ingorane. Ariko nagira ngo ntange conseil ku bandi bajene. Icambere nuko bo kwigirira icyizere, hama icya kabiri akaraba ikintu ashoboye, ikintu akunda, ashobora no kuba ari nka passion yiwe, ku buryo nubwo cyanka bandanya. Hama ikigira gatatu yogira Barundi muri rusange bogira jalousie positive. Nashimye coordinateur arakunda kubivuga, Barundi bafite jalousie negative. Nkaje par exemple ku bintu bya emballage, hariyo ama emballage meza, ndabizi ushobora kuvuga ko iyi wanje ari nziza gusumbya izindi, ariko icyo nzi nuko ari nziza, iri plus écologique par rapport aux autres emballages ziri ku isoko. Irakomeye kuko ntimeze nk'izindi, ariko kubera yuko twize de la quantité à la qualité d'entreprise. Qualité jewe ndayibura kubera yuko ubumenyi ari buke.
niyo mpamvu ndomanda kuri paeje idufashe kutwakompanya muri coaching technique ku bantu bari mu byuhinga, kubera yuko connaissance twaronse do base nta coaching technique dufise. Sitwa muri transformation turakunda guhura n'izo ngorane, mudufashe kugira ngo tushobore kuja kuvyiga ahandi hantu bashobora kuba barakoze vyiza. Ariko twege turi muri Transeco tuzokwama tukora transformation iri baze kuri ecologie, plus tudashiramo produits chimiques, ariko twabonye uko abandi babigenjeje. Hama icya gatatu no hanura abajene no kuvugisha ukuri. Abajene twese dufise ukuntu dushaka kwishira hejuru kandi ataco turagerako. Twovugisha ukuri kugira ngo problem dufise dushobore kumenyekana, kuko tutamenyekanye nta ntuze dushobora kuronka. Hama ikigira ikindi rero nanibagiwe ni gestion du temps. Twese turaba ukuntu twipanga, kuko impamvu mvuga gestion du temps, igihe nari muri recherche nibuka ko nashobora gupanga nti lo social kubera ikenewe, turaba jeune lo social rakenewe, urakenewe kuganira kuko icyo nticobora, ukibuze naho ucugwara amasiresi. Nukuvuga urashobora gupanga umwanya ati jewe uyu mwanya kugeza uyu ndashobora kuba ndi kwiba, ariko uyu mwanya nawo nuwa recherche. Ariyo mpamvu dushimire cyo twakomye amashi cyane coordinateur avuze ati bongereze internet, recherche ziratugora mu Burundi. Hama ikindi rero cyanyuma twige byose, twongere twige twongera tuvyaplika bitaguma muri laboratoire. Murakoze, Imana ibahezagire. Banyakubahwa mukoraniye ngaha mu wese mucubahira Imana yamuteye, ndabaramukije. Hama jewe nitwa Renova Mashami ya Yezu, jeune entrepreneur étudiant à l'Université du Burundi. Nserutse hano kugira ngo shinga intahe ku mugaragaro ku vyiza vya paeje. Nibuka twebwe tugishika muri kaminuza y'u Burundi, abo twahasanze dukunda kwitwa abavyeyi, batwigisha ko imiduga myiza nkiriya mubona hariya, amazu meza hariya mubona geretse hariya, inkumi nziza nk'abarya bajene entrepreneur beza arabapoire. Mugabo twebwe nyuma y'iminsi mike tumaze kubiraba, jewe nasanze atari byo, kuko ndavye afise imiduga myiza n'amazu n'abakobwa bize, nasanga ari abantu bafise amafaranga, nanje nkasanga ndi mupoire. Mugabo ubukene ni noma. Niho rero twari dufise mu representant General des étudiants, n'ubu ni representant actuel yitabira evenement nk'iyi gihe kimwe. Hanyuma haraba umubanga aramubwira ati burya bajya abajene utwara hamwe boja hamwe, hari ikigo bita paeje cyo bafasha kikaba finance bagakora umugambi. Twebwe tukiri muri kaminuza muri iyo minsi yahera, paeje ntitwari tuyizi, twayumva nk'ayandi maporogaramu ya leta tumenyereye, ntitwumve ivyo ari byo. Naho uwo mu representant yaza arabitubwira kugira ngo turabe ingene twoja hamwe. Byaratugoye, murabizi abantu twita ngo twarize biragoye. Byaratugoye kugira ngo tuje hamwe ku buryo bwo kukarakaye, kumubwira uti dukorika kubwira ati gende mukware, ivyo sinojamwo, hari ico ndindiriye. Imisi n'imisi tuvyiruka ko barabizi, biragona cyane. Ariko twaragize amahigwe, turaja hamwe, turatora abajene babavyumvamwo ku ntara batandatu. Hama turubaka koperative ubu dufise yitwa Interegutsi Cleaning Cooperative. Ubu niyo dufise. Rero abajene zinifite bacumva ngo gukirininga muca muvyumva bavuga ati hari umupoire yo kirininga, ahubwo mwebwe ntitwumva n'ivyo ari byo. Hama rero tumaze kuja hamwe, twaciye twitura paeje, umuvyeyi w'abajene. Mu mpera mashi Coordinateur national wa paeje.
twamwandikiye agakete tumusaba ati nimuze twarumvise ko muri kigo mwitaha abajene muduha agaforomasiyo mu bijyanye n'isuku n'isukura. Baje bariruka badatevye hajya muri kaminuza y'u Burundi baduha inyigisho mu gusukura iminsi 10. Abandi bayitije bariko baratubona bavuga ati barariraguwe noneho. Baba poirisime basigaye baja mu matwarete, basigaye baja mu bibuga batoragura ibintu. Barariraguwe. Iminsi 10 iheze baraduha n'amasertifika. Ubu turayafise. Nk'uwo mwuga wa twise bio-nettoyage professionnel. Byaragiye ngaho buke dutangura kumva hari ubuzi. Cyo turagira amahirwe kubera ya diplome page yaduha. Cyo turatsindira marché. Cyo turaronka ikiraka muri banki centrale ubu niho cleaning. Tukiri mwiriya minsi umupware yagena atanga igihumbi afise ku mufuko. Mugabo umupara w'umunkerebutsi kubera page Burundi byaciye kuri twababwiye ubu ntashobora gutembera adafise ibihumbi 10 ntibishoboka. Ntivyatebeganye kuko mwo mwuga wacu wa bio-nettoyage professionnel nta bikoresho turaronka. Twaciye dusaba twitura payeje umuvyeyi tubandikira gakete baca baduha formulaire tuca turuzuza. Ubu baraka kutwishura bavuga bati tugira tube financement muguru bikoresho mumenyekane. Bagira duhereze financement dutagate. Nuko byaragiye birabandanya à travers y'ama formation payeje agira organiza iza muri kaminuza y'u Burundi twagiye turatahura payeje cyari ico. Ubu winjiye muri kaminuza y'u Burundi ni bake batayaga ivya payeje vya bintu byo kugara ngo bikokora ngo bimeze gute. Ubu sivyo baza mu nkere bavuga ati nimutwinzize twobigenza gute natwe. Ubu haje payeje isabye kuza kutugirisha formation muri kaminuza ntibaronka naho batwicarika. Tugasaba coordinateur nationale kwama hajya muri kaminuza kugira ngo azaduha zijya nyigisho ziriko ziraduhindura zaraduhinduye. Ubu ibintu bimeze neza si nka kera. Ariko nubwo bimeze uko abanyakubahwa mukoraniye ngaha nk'uwo mwuga wacu iruhande yo kuba batwigishije bio-nettoyage professionnel twagiye turarima bugwira twarashize ko natwe ubundi bumenyi. Ubu dutanga ama service. Ubu turatanga na service bita archivage classique et numérique. Archivage classique ni biga bintu byo kubika amadokima mbo twite bya Kirundi musanzwe muzi mu mabiro cyangwa mu institution bakora. Numérique naho ntihandi ubishira kuri internet ku rubuga ku buryo bwo kubikeneye uco bitora vyoroshe. Bijya navyo tubizi nka Mwaramutse Marie. Rero mwaye ma institution ahari mukeneye izo service inkerebutsi cleaning turi muri Université y'u Burundi navyo turabishoboye. Turagira na jardinage kuko iyo cooperative yacu ubwenge bwose twarabushizemo n'aba engineer n'aba docteur bose byose turabikora. Rero banyakubahwa turafise ikibazo c'isoko amamarche. Tukaba twifuza mwebwe mwaje muserukira inzego za leta canke z'abikorera na payeje Burundi nyene kudufata mu mugongo kugira ngo dushobore kuronka amamarche champ d'application ahantu henshi kugira ngo dushobore gushika kwihangira. Mu mwaka uza nitwaza mu bikorwa nk'ibi vya payeje ntituzoba tuvuga ko du cleaning gusa, ahubwo tuzoza tubereka produit baba General Lives y'u Burundi ikintu amaze guhanga gikomeye nkuko ari incyabwenge. Tukaba dushimira cyane ubwa mbere coordinateur national wa payeje na equipe yabo ingena ari abantu baciye bugufi na message isanzwe uyandikiye payeje ucubona réponse directe. Nyakubahwa coordinateur national wewe umva ko ari umuntu wo hejuru mugabo na message isanzwe arayisoma aca kwishura baraciye bugufi
n'abantu sinoroha ingeno bivuga n'abantu boroshe kwa fronta tuvuge ukeneye ikintu ucubatora ubwo nyine akacagutunganiriza tugashimira kandi cyane nyakubahwa umuvyeyi wacu umujama w'abajene General Major Evariste Ndayishimiye ukuntu mu madisikuru yiwe mu majambo yiwe yama ahengamiye kugwaruka bijya vyumviro vyiwe ugwaruka tukavyumva maze tukabikorera ko ubu tukaba turiko turashika ku iterambere nivyo shino uvuga ariko ngarukirije ngaha murakoze banyakubahwa mukoraniye hano mwese umwe wese mu cyubahiro Imana yamuhaye ndabaramukije ku mazina banyita Ntirampeba Violette mvuka mu ntara ya Rutana ndi umwe mu bantu bahagaze ngaha bashinga intahe nshingira intahe payeje aho yadukuye aho yankuye jewe ubwanje naho ingejeje uyu munsi mpagaze ngaha imbere zanyu nshima umugambi w'igihugu wo gufata ugwaruka mu mugongo ku migambi y'abajene mpagaze ngaha imbere zanyu nshimira nyenicubahiro umukuru w'igihugu Sebarundi yashoboye gushinga ikigo payeje kugira ngo gishobore gufata mu mugongo imigambi y'ugwaruka abajene twari dufise imigambi ariko twari tuyipfanye ubwanje jewe nari mfanye umugambi muhavura mwiyumvira muti wari upfanye umugambi gute ubwanje jewe ngaha mumbona mpagaze ngaha nari nsanzwe ndandaza amakara ayo makara sinovuga ngo ntiyangaburira ayo makara yarangaburira umuryango ariko nta cyubahiro nari ndayafisemwo nk'icyo mfise uyu munsi nshigikiwe na payeje ayo makara narayadandaza kandi amafaranga yari ariyo nubwo nayadandaza ngiye n'ahantu wamenga bompa isonga bugara akaba ariyo nicarako kanatsinda baratinya ko nobacafuriza intebe abantu twadandaza amakara twamana ubucafu niyo wogira amamiliyoni ntawe kumenya ko yafise mu mufuko ariko turashima cyane payeje ndashima cyane payeje aho yankuye naho ingejeje uyu munsi naho noba ntagira igihumbi mu mufuko ndenganye baravuga bati ugiye yarateye imbere ku bwa payeje abajene benshi baramaze kuza baranshikira bambaza ukuntu noba narakorokeye muri payeje nkabasigurira ndababwira ukuntu nagiyeyo ni ukuvuga jewe ukuntu nagiye muri payeje je nari nsanzwe ndandaza amakara nayibabwiye ariko nari mfise iciyumviro ubwa mbere ntaradandaza amakara narigeze kuba ndiko ndagerageza igitiritiri kuko intara ya Rutana twege tuvukamwo haramera ikintu bita ikigori kandi birahakunda birahaba cyane nkabona ubugari bw'ibigori buraryoshe cyane nkama niyumvira nti eshe iyaba n'igitiritiri n'igishishwa cyacu twakiryana ngira byoryoha gusumba nkama ndavyibaza ko kenshi umunsi umwe ndagerageza ndafata ibitiritiri ndabisekura mu isekuro ndasekura kandi ndaruha rwose ntivyanoga nk'uko ndabishaka aho no kuvuga ariko ndagerageza ngo ndabe ko nshaka gukuramwo ubugari buryoshe nk'intete z'ibigori ariko ntabwo byashoboye gukunda kuko isekuro ntiyampaye ibintu binoze sinarekeye aho ndabishyira ku rusyo ndabisya ku rusyo ahari abajene benshi batazi gusya je ndazi gusya ndakubwiye ni arika amarike yobira ndaguhaye ubugari ushobora gufungura n'umuryango ndabisya mu rusyo ndaronka ifu inoze ariko itanoze neza ajya mu gitiritiri harimo akantu katanoga maze kubona harimo akantu katanoga
yafunkuyemo urusyo ndayishira mu kayungiro ndayungurura kugira ngo nshobore gukuramwo ifu imeze neza ca ndayicumba ndayicumbye ndarya nsanga ntibimeze kumwe kw'intete z'ibigori ndumva ko bidashoboka ko nshobora kurya ikigori cyose ariko noneho ndabandanya ndagerageza niyumvira icyo gitiritiri ingene nacyo cogira icyo gikoze ndibaza mwese musanzwe mubizi igitiritiri aha mu mihani iwacu turabicana abandi turabita ariko jewe uyu munsi igitiritiri ndakirya nkakiryana n'igishishwa c'ikigori muhavura muvuga muti uyu muntu ni inyamaswa bwoko ki haba namba igitiritiri uyu munsi ndagihinguramwo ituruto y'ibitungwa kandi by'ubwoko bwose inka zirabifungura inkoko zirabifungura n'inkwavu zirabifungura n'ingurube zirabifungura urumva zibifunguye nanje ndaheza ngashikirwa amafaranga ndabikuyemo ndaheza nkayagura bya bindi byose mba nifuza ngaca nsanga ikigori nakiriye cyose no kuvuga aka kantu mubona ngaha aka tugakora mu gishishwa c'ikigori muravyumva ko ituruto ndayihinguramwo igitiritiri ndagihinguramwo ituruto y'ibitungwa byose igishishwa c'ikigori tuca tugikuramwo aka kantu murabona ko ari akantu kabereye gasa neza gateye igomwe iwacu mu Rutana rero ibishishwa ntitubita turabifungura ibitiritiri iwacu mu Rutana ntitubita turabifungura rero kubw'ivyo nico gituma mpagaze ngaha nk'ushingira intahe payeje n'ukuri yankuye ahantu urumva amagorwa nari ngowe ko amafaranga naho n'abandi yafise mu mufuko nama nagasembwa nama nagasuzuguro kadasanzwe ariko uyu munsi ndashima ikigo payeje cyahabaye kikadufata mu mugongo ku migambi yacu uyu munsi n'umwana w'iwanje umubajije avuga ngo mama akora muri payeje murumva ako gateka ngene kangana umunsi umwe umwana bamubajije ati mwana mama wawe akora iki ngo mama akora muri payeje ni ukuvuga n'abarimu baragize eforo yo kurondera umuntu akora muri payeje yitwa Ntiramya Violette kuko ntibavyumva payeje icyo ari cyo abashoboye kunshikira n'abasiguriye payeje icyo ari cyo ndababwira ati payeje n'ikigo leta yahasize kugira ngo gifate mu mugongo imigambi y'ugwaruka muti payeje wamenye gute kwibaho naciye kwibarabara nsanga aho byafishije ku mabarabara ko hari higanwa ry'ugwaruka nanje ndavuga ntuko biri kose naho ndi umumama ndinda kuja guhiganwa n'abajene ngerageze ndabe nanje ngene vyogenda byukuri naragiye mw'iryo higanwa ndatwara ico gitiritiri ndatwara ivyo nahinguye mu gitiritiri n'igishishwa c'ikigori ndashobora kuba uwa mbere mw'ikomine vyarampimbaye natashe niyumva na jewe ndumva ko ndi umuntu adasanzwe uyu munsi rero mfashwe mu mugongo na payeje ndumva ko nshigikiwe ndumva ko hari ciyongereye muri jewe meme no mu muryango barabona ko hari ciyongereye uyu munsi umwana yagenda n'ibirenge agenda n'ibirato ku bwa payeje rero payeje yubahwe nge n'icyubahiro umukuru w'igihugu Sebarundi ndayishimiye Evariste ahangame ubutazovaho kuko kuva mbaho kuva mbaho mfise imyaka 37 ntabwo nigeze mbona hari umuperezida mu gihugu cy'u Burundi yemeye kwiyegereza bene gihugu nk'uko atwiyegereza yemeye kwiyegereza ugwaruka nk'uko atwiyegereza uyu munsi ndavuga ngo yubahwe rero kubw'ibyo mpavura ndabarambira kubw'umunezero mwinshi mfise
kubw'umunezero mumbona ndiko ndagaragaza payeje aho yankuye n'aho ingejeje. Nico gituma muri koperative ndongoye bayita sepebe, duhingura iyo turuto y'igitiritiri, turajisha amakapo mu gishishwa c'ikigori. Aka kantu mwabonye ngaha naberetse, koperative ndongoye yari yifuje ko tugabira agakapo kamwe nyakubahwa Sebarundi, ariko ntiyahabaye. Ikirandungikana n'akandi gakapo dushobora kugabira ubushikiranganje bujejwe ugwaruka ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. None rero nagomba kubwira ko nsaba kugira ngo sintwara umwanya w'abandi. Umunyamabanga ntayegayezwa ari hano, adutabare adushikanire kano gakemanyi. Akadushikanire mu bushikiranganje burongoye ugwaruka hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Atuvugire ko twagaragaje umunezero dufise twebwe ugwaruka bwo muri sepebe Rutana. Ego azoba akoze cyane. Murakoze. Nyakubahwa munyamabanga ntayegayezwa, mudushikirire ubushikiranganje bujejwe ugwaruka hano mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mutuvugire ko twagaragaje umunezero dufise ku bwa payeje idushigikiye. Agashimwe twatanze naka kari mu byo dukora tugahingura mu gishishwa c'ikigori. Murakoze cyane. Ndabaramukije mwese abubahwa mukoraniye ngaha. Nitwa Jean Marie Nizigiyimana, nkaba mvuka mu ntara ya Gitega, nkaba mfise ihinguriro rihingura imicafu rikayibyaza umusaruro. Nkaba nahereye guhingura umucafu wa plastike ndawukuramwo amapave n'ibindi bintu kumbure bishobora kuvamwo. Hama nagira ntangure mvuga ko projet yose canke umugambi w'iterambere wose wari ukwiye gutangura uhereye ku bibazo umuntu abona mu kibano muri community. Hama gatangura afise icivuzo kivuga ngo mbega ni kinokora ngo nkemure kino kibazo gihanze kino kibano. Jewe nakuze ntembera mu bisagara cyane cyane bitatu bikuru Bujumbura, Ngozi na Gitega, nkabona amayara atandukanye, nkabona abantu mengo bararyoherwa no kuza kongereza amayara asanzwe ahari. Kenshi nakunda kuhagarara nkumva ndagiza gahinda, sinanzi impamvu ivyo binshikira, ariko nakomeje kumva umengo hari ico nokora naho ntabona iyo bizoca. Ivyo nivyo byashiye bituma nipfuza kwiga ivyo bidukikije. Ejo narabonye abigisha banje abanyigishije ngaha kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega, ndi imfura ya IPG. Hama muri ka gatima canke ca cyumviro nayo mfise kugira ico nokoze, nca niyumvira kumobiliza abandi ngo dutangure gusukura igisagara ca Gitega. Nyamba mubona ari igisagara ca Gitega no munsi
isuku bipfuma, sinova ngo ni sawa bipfuma, nikoze ku bandi ndababwira umugambi komini iradushigikira n'abandi kumbure baduha udukoresho dukeyi, hama turatangura buke buke aho bigeze uno munsi nitwogaya cyane naho tutarashika aho twifuza. Ariko mu kwegeranya imicafu nabwira abo twakorana kuri site je nakorera ko nti tuyitandukanye kugira ngo ibibora bije ukwavyo ibitabora bije ukwavyo turabe ko ataciyumviro kindi coza cyo guhingura ibi byose twatandukanije. Neho nabona imicafu ya plastike yabaye umusozi aho twayegeraniriza cyantangura kwiyumvira mbega n'iki nokora kugira ngo iyi nayo ivyara umusaruro. Ntivyari byoroshe yabaye amahosheshe maremare nongereje kumbure ku mateori nakuye ku ishuri, hamanja mu rugamba gutangura ku developa produit nari mfise mu mutwe ariyo pave nani ma program nta developa mfise mu mutwe mbona birakunze. Nagira mbwira abajene nkiri ngaho nyene ko icyumviro ufise mu mutwe kirashobora kuba ubuzima cyangwa kirashobora guha umukate muri kazoza utagitaye. Hari abantu usanga bajarajara aja ku cyumviro kimwe abonye umengo ntigikunda agagiheba. Bivanye no kugerageza nagira ngire ko shimira abamenyesha makuru kubera amamedi atandukanye yakugendeye biroroha cyane ko vya bintu uri kurakora bishika kure hama abandi bakabibona. Ni muri uko rero gukora bikeyi bitoyi natanguriyeko nahavuye ngirirwa amahirwe yo gushimwa n'amakungu, hama ndonka buse kugenda kunonosora rero neza ivyo gutunganya imicafu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nkigenda barambagije ati ngo mbega ugiye kwiga iki? Mvuze ko ngiye kwiga ivyo gutunganya imicafu, abantu benshi barantwenza ati yo nari wewe nagusha mpindura nkiga ibindi vyo makazi. Mukaje navuga nti ikintu cyo mfise mu mutima kandi ikintu nagikurikirana ninagikomeza kukiruka inyuma kizongaburira. Hama ico ntarakibanda nagoma mvuge ko urashobora gutangura ibintu ukabura ugufata mu mugongo cyangwa ugufata ukuboko ngo ugere kuri cagi cyapo wifuje kugerako. Nanje nari umwe mu bajene bari batanguye mugabo uraba aho wifuza kugera kwiyumvira ati nzohashika gute, nzohashika ryari, ninde yo hashikana. Kubera abatwara amabanki bambabarire nta banki nimwe dufise mu Burundi iguhingurane udafise ingwate, nta nimwe kiretse ibanki ngira yo gwaruka ishayikora kuri figa igasha yavariza umujene. Byari bigoye ko nshika aho nipfuza ntafise umuntu afata mu mugongo. Paeje naimeye kuviga itangura hama nda kompeta formulaire igoye cyane. Namye mvuga nti paeje yoba kubera rya formulaire ye batayigoresha nta buserebwo baye burimwe. Ayo kuba formulaire irimwe agafunguruzo no kugira ngo umuntu ashiye muri kaya kayongiro wese aba ari umuntu ashobora guteza imbere igihugu nk'umujene entrepreneur. Nanje ndaja mu bandi hama ndabaroteni burya kuronka imiliyoni 100 kugira ngo bandanye umugambi ni intambwe imwe muri nyinshi umuntu ashobora gushaka mu buzima. Hama abantu benshi byumvira paeje sinza abarundi bavuze ngo uwambaye kireze ntamenya ko cera. Kumbure twe tuyirabira mu Burundi tubona umengo na kantu gatoyi abajene bitura ikintu gisanzwe. Ariko ndi muri Amerika niko nvuga umugambi w'igihugu washizweho kugira ngo ufate mu mugongo ama projet y'abajene mu kubafashisha imitahe yo gutangura canke yo kubandanya aho bagejeje. Bakuri inkofero Leta y'u Burundi bavuga bati nta kindi gihugu na kimwe gifise umugambi ufata mu mugongo gwaruka kiviza iterambere. Tokomera amashi nyene cyubahiro vyiyumviri na paeje iri kirabishira mu ngiro kugira ngo Uburundi bube igihugu gisayangana. Hama kubw'ubwo bumenyi rero canke ya opportunity rose yo kuronka bourse ubu si plastique gusa
ariko nanonose guhingura no gutunganya imicafu nka yose. Hama umuntu rero ubwiye uti burya ndafise umutahe w'1,000,000 biroshe cyane ko ashavuga ati none ugomba kugera he. Amagaze ngaha rero vuba cyane amamashini nipfuje nzoyaronka yose azimbye gusumba kumbura umutahe paeje yanterereye, ariko maze kuvuga nti ndafise aho leta yagejeje cyo mu mugambi paeje, hari abandi bantu bashavuga ati reka natwe tuze dushire nk'umutahe dukore icyo cyiyumviro cya mbere kije mu ngiro. Nongere ko kandi ko haruhande ya plastike tugomba gutangura guhingura iyindi micafu kugira ngo tuyivyaze umusaruro, havemwe ayandi maprodwi ashobora no gusogwa hanze, ya madovize tumaze imiswi kumbure tuhiga tukabura ashobore kuboneka. Nibaza ko abafise ama entreprise akora mu gisata c'imicafu bahingura imicafu birakenewe ko tuba hamwe kugira ngo bimwe tubikorane. Ari naco gituma nagira nsabe paeje ko vyoba vyiza abakora bimwe bakashigwa hamwe kugira ngo ubarusha ubumenyi ashobore kubankadra, kuko niyumvira ko abarundi bavuze ngo tubiri tuvurana ubupfu, umutwe wemwe ntiwigira inama, ubugirigiri bugira babiri n'indi migani imeze nk'uko nyene. Turi hamwe twokora byinshi vyiza gusumba ivyo umuntu umwe yoshobora gukora wenyene. Nagira rero kandi ngire ko ntanga n'impanuro ku bajene, baba bajene entrepreneur, abajene oye, abagwiza tunga oye, oye yabaye ntoyi kubera mbe muri yemera abagwiza tunga oye. Kugira ngo dushike kuri vision 2040 nagira nibutsa abajene ko vision 2040 ari iwacu twebwe abajene. Umuntu afite imyaka 60 no munsi nta kinini azotera muri vision 2040 2060. Vision y'imbono kazoza y'igihugu ni iwacu twebwe abajene. Turakwiye rero kwipanga neza mu byo turiko turakora. Abahinga bacenga batubwiye ko dukwiye kurabana karite y'ibyo turiko turaproduce, ariko ntidushobora gushika kuri vision 2040 tukiryama saa moya yo ku mugoroba tukavyuka saa 5 yo ku murango twatwirirwa kwirigara. Ntidushobora gushika kuri vision 2040 batubwira ko evenema iza gutangura saa 5 uwambere agashashika saa 6. Ntidushobora gushika kuri 2040 tudahindi tuntu tumwe twoba intambamyi kugira ngo igihugu gitere imbere twigere hariya tugomba kugera. Naco gitema nagira nsabe paeje na leta y'u Burundi badufasha abajene babe hamwe, abakora bimwe baje hamwe kugira ngo tuve kuri quantité tuje kuri qualité, hama dushobore kuba competitive mu makungu mu karere n'ahandi. Hama abahinga nabo mu bisata bitandukanye nabone twoje hamwe kugira ngo ibyo bisata bimwe ko kugira ngo kijya gicapo cyuzure bizosaba ko dukombina ama domaine yose atanakeme kivuyemo. Uburimyi busigaye nyuma ntitoshika, ama industry abisigaye nyuma ntituzoshika. Ibisata byose abahinga bakwiye kuja hamwe, hakaza haraba ibiganiro byaba abandi bakora muri domaine imwe kugira ngo bahane ivyumviye mbega tuve kuri no etape gute dushike kuri no etape. Numva nto barambira rero ndabakengurukiye, Imana yo mungijuru bahezagira. Tubakomera amashi menshi cyane. Murabona ko ari babandi bahinduye bagize ivyumviro byo gushira mu ngiro ivyumviro bya nyene icubahiro ivyumviro bya leta nkozi. Turabashimiye cyane. Mubandanye gutyo, mubandanye mubimboneza mu bandi, mubandanye mwerekana akarero keza. Imana ibahezagire. Tubongera amashi. Ubu nyene tujya dutuma ko rwagwaruka rwaje ruva mu bihugu dusangiye umuryango w'ibihugu bishikiye mu mugwi w'ibihugu biri mu buseruko bwa Afrika. Mu kurinda ko bashika hano, reka tumira amati minota 3. Wa mugwi w'akaranga ku Burundi tubuhaye minota 3 baducishirize ko kugira twakire
abo bavukanyi baje bava mu bihugu bivukanyi mu bihugu nshuti akanya n'akabo. ndabira abana beze meco turayiyaga Gwehimico turayiyaga mu Burundi turayiyaga ngo ati nejo tuzoyigendera. Gwehimico turayiyaga mu Burundi tukayikeza mu Burundi turayishemeza. Engwe imico yekero nde toratamba mayaya tukavoza n'ingoma ngo tukiyerekaneze imico turayiyaga. Gwehimico turayiyaga ngo ati nejo tuzoyigendera. What? Gwehimico turayiya mu Burundi turayikeza ngo ati nejo tuzoyigendera. Engwe mico yekero nde toratamba mayaya tukiyerekaneza yego ati yo ati ha imico turayiya. ndabira abana beze meco turayiyaga humbe nawe nzoheba nandare ngendiyo hakurya ya mweze ninawe umwe nzogenda tube babi ubasha nicaho amavuguvugu mavarugamba makira birenge mantore z'ubururu ziheze ndakoraniye nkamwe ndabikurisha tubona bankuriye barankunda babihurumbira wanaco gituma mwasa kuva hariya muganda kwagasa gushika mu rubi rwa Nyaburungu ngo mwageze kuvuga amajambo geri gutegeka umutegetsi ukuza abantu bazi umve abasha Kokira kutoka maseka nakiragi nabana bakutabanga bagwa mufura batubuganda kera tumsaki kiru musanga kana kana mana kwiga bukaza karanguzi kwa misoso mwabajama kwiba umve abasha Nahinyambo mama warara ambo ndore zo Burundi yo mose wanone yo tobe torayaga yo twerekana kiwacu nyambo bisi yose dokeze nyambo wamakongo ngwarabe nyambo kiyago chiwacu nyambo komeza karanga toje kwerekane meco yo Burundi yo wororaraba yo shegekera sherirungu nyambo kiyago c'abavyeyi yo mose wanone yo tube torayaga nyambo twiyerekera irenge nyambo komeza karanga toje kwerekane meco yo Burundi yo mwimico yekeronde yo nekemararongo nyambo ruremesha baraho nyambo ntore zera yagwa nyambo komeza karanga toje kwerekane meco yo Burundi nyambo ayibambe we ayibamba hibambe yo ntore zo Burundi mewe abavyeyi baraha mewe tube turayaga mewe mwana wa mama mewe kemararungu nzetambere keronde cewaco naye kezongo kerajyana yo kezongo kerajyana mewe ntore zerayagwa ayibambewe amahore Burundi kwerembo yo kwerembo ryo Burundi mewe ngwe mpondera yagwa mewe abavyeyi baraha mewe ngwe mponde samirane mewe amahore Burundi kwerembo tore nkenzo zakaranga kabuhambere zoza karanga uyo mose wanone bayo zoza karanga nore zo Burundi bayo bambere twiyemeje ke co n'imigenzo mw'abantu mu gukomeza imico nka sogokuru turi nk'inzo z'akaranga nture wa
bayo inkinzo zakaranga ntore zo Burundi bayo twerekana kiwacu bayo isi yose dukeze bayo hambere tweyemeje ke hambere tore barugomwa tera kamo karenge bayo ntorezera yagwa bayo gomwa batugomweke emeco n'emigenzo mw'abantu mugukomeze emeco ya sogokuru muri bande yo muri bande mwe ngo batugomweke emeco n'emigenzo mw'abantu mugukomeze imico ya sogokuru tore barugomwa sezera tugende ma tore barugomwa sezera mu rukundo ma tore barugomwa sezera mu rukundo ma tore barugomwa ngo twiyemeje ke imico n'imigenzo mw'abantu mugukomeze imico ya sogokuru tore barugomwa muri bande yo tore barugomwa sezera tugende yo tore barugomwa sezera mu rukundo ma tore barugomwa ngo batugomweke imico n'imigenzo mw'abantu mugukomeze imico ya sogokuru tore barugomwa. murakoze cyane tubakomera amashi abo n'ababandanya bacungera akaranga ku Burundi ntikazimangane turabashimiye cyane. Reka rero dutume ko rwagwaruka rwaje ruserukira ibihugu rusangiye umuryango. Aha turafise urwaruka rwaje muri ibihugu ducuritse mu bumwe bw'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Hari babiri baserukiye Tanzania, tubakomera amashi bariko baraza hano. Babiri baserukira Kenya, babiri baserukira Repubulika ya Kongo, babiri baserukira igihugu cuti cy'u Rwanda, umwe yaserukiye igihugu cy'Ubugande, na babiri baserukiye igihugu cha Sudani y'Epfo. Tubongera amashi bariko barashikira hano. Karibu bavukanye dusangiye umuryango, karibu mu muryango, mushike mwiza, mushike mu muryango mwabanyu, mugira ico tumutuyagiye mu byo mubayemwo. Aha baraza kutubwira ibitari bike kugira baducira gace, baratubonye kuvejo bagire n'impanuro banaduhaye. Reka ince nsaba umuvukanyi Christophe ace adufasha mu kuza arabaha amajambo. Mwiriwe mwese bagenzi inshuti gwaruka na banyakubahwa bose mari ngaha baje kudufasha muri iki gikorwa. Hanini jambo si jewe baraza kuvyivugira, mugabo hanini nagomba mvuge muri mi bose batahura kugira bashobore kumenya ibigira bikurikira. So my dear friends from the East African community, thanks for being here. So we have spent a lot of time talking to each other, and just wanted to introduce you to the public. So you will have your time to introduce yourself and speak. Feel free to speak with the convenient language that you need. Alors, pour nos collègues du Rwanda, mais aussi de la RDC, sentez-vous libre de parler en français, bien même en anglais, comme vous le voulez. Alors, nous allons directement commencer par la personne qui est directement à ma gauche. So, please introduce yourself and continue with... Vijana wa Burundi oye! Vijana wa Burundi amahoro! Wakubwa zangu shikamoni! Kwa majina naitwa Ebna Mzava na ni balozi wa vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kutoka Tanzania. Nimefurahi sana kuwepo hapa. Kwanza kabisa kabla sijaendelea,
ningependa kushukuru serikali ya Burundi kutualika hapa kwenye Youth Impulse 3rd edition. Mimi nilibahatika kuwepo mwaka jana kwenye event iliyofanyika na hisi ilikuwa maeneo ya Gitega. Na kitu ambao nimeona ni kwamba vijana wa Burundi wapo very serious kuhakikisha kwamba 2040 mnaikuta. Kwa clap hands for yourselves for that. Lakini pia ningependa kushukuru sana Rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye kwa sababu sio tu kwamba ni rais ya Burundi, lakini ni rais wa vijana. Kwa sisi wote hapa kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki ni rais wetu. Kwa tunashukuru sana jitihada zake kuhakikisha kwamba vijana wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanaendelea. Kwa kitu ambacho mimi nitafanya hapa ni kuangalia au kutoa experiences za vitu ambavyo Tanzania inafanya kuhakikisha kwamba vijana wake wanakuzwa na wanaendelea. Kutoa experiences kutoka Tanzania. Kwanza kabisa, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Tanzania, amefanya jitihada kubwa sana kuhakikisha kama sisi vijana wa Tanzania tunaendelea. Na kuna fursa vingi ambavyo vipo Tanzania. Kitu ambao kilizinduliwa mwaka huu kinaitwa BBT, program ya BBT au Building a Better Tomorrow. Na hii ni program maalum kwa ajili ya vijana ambao wapo kwenye kilimo. Food production ambao ipo Tanzania kwa sasa hivi ni 4% tu. Na tunategemea by 2040 tuwe na food production ambao ina contribute kwenye GDP ya nchi at least 10%. Na watu ambao watafanya hivyo ni sisi vijana. By the way, sisi vijana tukitaka kutekeleza Vision 2040 ni sisi ambao tutafanya hivyo. Wakubwa zetu wametangulia na wamepave njia ya sisi kuhakikisha kwamba tuna achieve hiyo kitu. Kitu kingine ni kwenye halmashauri au kwenye wilaya kuna 4% ya budget ya halmashauri au ya districts ambazo zinatengwa kwa ajili ya vijana. Kwa kijana ukitaka kuwa na biashara yako, ukitaka kuwa na chochote kile ambao cha kimaendeleo, kuna hela ambao kipo ambao kimetengwa kabisa na serikali kuhakikisha kwamba wewe unaweza ukafanya biashara zako na vitu kama hivyo. Lakini cha tatu kwenye upande wa fursa ni upande wa ujenzi. Kwenye ujenzi wote, kwenye structure yote ambao kinajengwa kwenye halmashauri, 30% kinatengwa kwa ajili ya vijana ili waweze wakajiendeleza, wale ambao wana makampuni za viwandani. Lakini cha mwisho kwenye upande wa digital au skilling, tuna TVETs au upande wetu sisi tunaita vocational education. Kwa wale ambao hawakubahatika kuingia kwenye masomo, kuna vocational education ambayo inapewa kwa ajili ya vijana ili sisi ambao kwa mfano hatujaingia shule tunaweza kujiskill na other skills ambao zipo kwenye mitandaoni. Lakini cha mwisho, elimu ni muhimu sana katika kuhakikisha kwamba sisi kama vijana sio kwamba tunajumisha tu kwenye akili, lakini we expand our outputs and our mindsets. Serikali imehakikisha kwamba usomaji au elimu kuanzia kidato cha kwanza mpaka form 6 ni bure kwa ajili ya watu ambao wanataka kusoma. Kwa hiyo hizi ni jitihada ambao serikali ya Tanzania imefanya. Labda nimalize kwa kutoa ushauri wangu kwa sisi kama vijana. Ushauri wangu na points 3 tu, alafu nitamalizia. Cha kwanza, na sisi kama vijana tujitahidi kuinvest kwenye shida ambao tunazikuta kwenye jamii, na sio kwamba unaingia kwenye biashara kwa sababu mwenzako anafanya biashara. Kwa mfano kama tumesikiliza vizuri, jana kuna changamoto nyingi ambao tumediscuss kwenye hizi channels nyingi ambao wana Burundi wanaziface. Je, wewe kama kijana ambao ulihudhuria jana, ulipata solution ambao unaweza kaitengeneza kwenye biashara? Hiyo ni swali ambao labda tunaweza kauliza. Lakini kitu kingine, tujitahidi kupata exposure. Kwa sababu exposure inakufanya uangalie kitu ambao hakipo kwenye nchi yako, ili wewe ukirudi kwenye nchi yako uinvest kweli kweli. Second last thing ambao tunazungumzia ni kitu ambao tulizungumzia, issue ya standardization. Kwenye East African community
tujaribu kuhakikisha kwamba bidhaa zetu ambao tunazitengeneza ni bidhaa ambao zina standard za East African Community. Kwa sababu kwa mfano hapa Burundi, Mheshimiwa Rais alihakikisha kwamba facilitate au ratify AfCFTA agreement hapa Burundi. Kwa hiyo ni kitu ambacho sisi kama vijana wa Burundi ni fursa kwamba vitu ambao tunatengeneza hapa sio kwamba tu yani vinaishia tu hapa, viende nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, viende Afrika, viende duniani. Kitu cha mwisho, to invest kwenye soft skills. Sisi kama wa Afrika tuna shida kubwa ya soft skills. Unaweza ukawa na technical experience, unaweza ukawa na chochote kile ambao unaweza ukawa ndani yako, lakini kama huwezi ukatumia kitu ambao kipo ndani yako kuexpress kwa vijana au kwa watu wengine, huwezi ukafanya biashara na huwezi ukafanya kitu chochote kile. Sisi huko Tanzania tuna taasisi ambao kinahakikisha kwamba vijana ambao wapo kwenye primary schools, secondary schools na all the way up to universities, tuna build soft skills ili waweze, kwa mfano wakiingia kwenye vyuo, they have to be the first. When they enter the business area, they have to be the first. So invest in your soft skills kuhakikisha kama sisi kama vijana we are the best and tuna achieve 2040. Nimaliza kabisa kutoa fursa. Kuna fursa vitatu nataka nivitangaze hapa. Kwa kama kijana, kama uko tayari, uchukue very fast. Cha kwanza kabisa, East Africa Community kina kitu kinaitwa 8th University Debates on EAC Integration. Kama wewe ni mwanachuo sasa hivi, naomba uingie kwenye website ya EAC, uone fursa hiyo. Wewe kama kijana, unaweza kaandika essay ili uweze hiyo debates zitafanyika hapa Burundi tarehe 18-19 Oktoba. Kwa ingia tu kwenye EAC website, utakuta hiyo fursa. Ni opportunity ya wewe kuwa ambassador au balozi wa vijana wa miaka 23-24. Cha pili ni African Union Youth Volunteer Corps. Deadline yake ni tarehe 30. Kwa wewe kama unataka ufanye kazi na Umoja wa Afrika au the African Union, ingia kwenye website ya African Union, kuna fursa pale na sisi kama vijana yani ni fursa zetu. Cha mwisho kabisa ni IOM Youth Ambassadors. Pia ukiingia kwenye website hiyo ni fursa ambayo wewe kama kijana uweze kuingia nacho. Kwa sisi kama vijana tunaweza. Naomba tuseme vijana tunaweza. Na tunaweza kweli. Kwa asante sana kwa muda huu. Nashukuru sana Eben kwa utangulizi mzuri. Jina langu ni Juma Emmanuel Erasi. Natoka Tanzania. Nilikuwa balozi wa vijana kabla ya Eben. I prefer to use English. Burundi Vision 2040 is more of something that is propounded by the government leaders now. Now, in the coming years, by 2040, chances are high that the leaders who are in positions right now might not be in the same seats. So it will be us, the young people in Burundi, being asked by the young people by then, if the same is not realized as the time approaches. So let's take ownership of the vision and not think it's something that is to be taken up. To be taken up by the government, but should be an initiative that young people should take and stand at the forefront to lead in championing the same. Eben has said much from Tanzania, but I will base my submission in a platform that is a continental regional program that is called You Lead Africa. Usually it's once was in form of a summit which started in 2017, which is an avenue for young people to engage with government leaders and relevant stakeholders in the youth sector, in politics, business, peace and security, and gender equality as cross-cutting thematic areas. So since 2017, ULEAD has been co-convened by the East African Community and the MS Training Center for Development Cooperation in Arusha. And this year, the summit will be held in Nairobi, where young people in Burundi are also very much welcomed to attend, and the applications will be on by end of next month, October. Now,
last year we had the Honorable Vice President presenting, or rather doing a speech during the ULID Summit. And so this is an avenue that young people in Burundi should capitalize. So it rests upon the government to sort of prepare or rather develop the citizens, but then we as young people and responsible citizens should be at the forefront to do the same by taking stock of the opportunities that are established by the government and relevant stakeholders. So if we don't take the initiative, we'll then be speaking and talking and then not putting into action the action points that emanate out from these conversations won't be sort of making more sense. So I call upon young people that we are supposed to come up, make what are provided here as action points into reality. Paej is doing a good work. How are we in the point to support the work that Paej is doing? Eben provided an example in Tanzania where the government provides 4% for young people. And the challenge has always been that young people, usually even when they're given that amount of money, they don't sort of bring back the money for other young people to take the same and excel in terms of their, of business development. So let's take charge and use the opportunities that are available and then create space for others to come in and use the same for the for realization of the Burundi Vision 2040 and in terms of being an economically independent country and more of a developed country by 2060, I think. Asante sana. Burundi oye! Yee, we should have the energy. Burundi oye! East Africa oye! Oh wow, beautiful. My name is Ayema Beklang. I'm from South Sudan. And I am the East African Deputy Youth Ambassador to South Sudan. It's really a pleasure to be here. Burundi is a beautiful country. I'm in love with it. And I just want to remind all the youth in here, the future is never tomorrow, it all starts today. 40 years vision is all starting today. You're not going to wait for 40 years to say that the vision is in 40 years. It's all starting today and we need to get hold of it. So let's stop procrastinating everything, stop pushing everything. I'll do it in the next 1 hour, I'll do it tomorrow, I'll do it next week, next month, next year. You should all start today. We should all start today. If I come back to Burundi, maybe in the next 1 year or two, I should believe that we are better politically, financially, and socially, plus economically especially. So I urge all of us to start whatever we are supposed to do today and stop procrastinating everything. I'll leave my colleague to elaborate more on that. Thank you very much. First of all, I want to appreciate the people of Burundi for the hospitality and the reception that was given to us since we arrived up to today. It shows that you guys are generous and you are very good people. I think as much as we are here also to contribute on what are we doing in our respective countries, but there's also a lot to learn from the program that is done by Paej and also from the youth of Burundi. I'm actually impressed with the achievement that I've seen so far since yesterday up to now, and from the testimony of the young people who are spoken. So these are the lessons that we are going to learn as a partner state and also as brothers to Burundian people. And I think also our discussion is going to be in the contents of the Vision 2040 and 2060. Although we are trying to talk about our experiences and what we do in our countries, but we have to relate it in that context. Now, to me, I always like to throw questions. And what comes to my mind is the fact that what keeps Burundi all this time the same way as it is today? Putting in consideration that the country gained its independence, I think in 1960s, if I'm not mistaken. So if we be able to answer this question, then we'll be able now to align with our vision of 2040 and 2060.
Because what keep us this way, we must avoid it. We must avoid it. Whether it's the bad governance, whether it's the mindset, whether it's the way we live, whether it's the way we do our things, whether it's our educational system, then we have to look back and see what was wrong and how we can correct it. I think this should be the fundamental question we should ask ourselves. And answering this question, through such programs, I'm also impressed with the way that the leadership of the country is focusing on how to support the young people. And these visions cannot be achieved without the youth being the center of the change. But now, it's looked to me as if it's only His Excellency the President and the leadership of the current leadership that are the one caring about the young people, which is okay, but without legal frameworks, this program is not going to last. If I told the new leadership came, then all these initiatives, all these programs, all these achievements is just going to be put in the past, and the new leadership will now come with the new policies, new programs that may not be in line with the same what is happening today. In my country where I came from, South Sudan, we are also 72% of the population are the young people. The same thing here in Burundi. And the rest of the East African countries, the young people are constitute 65% of the entire population. So there's no way you talk about any development or any change without the young people. And also when you talk about the development, the human beings are the centers of any development. Because you can have developed countries without developing the people. Now, this is one aspect of the youth empowerment. When you talk about providing the young people with the skills and the resources that they need to start their businesses and their enterprise, this is commendable. But we have to look at it from the two aspects. The aspect number one is that we are seeing here. And that one in South Sudan, we call it Youth Enterprise Fund. It's a program initiated by the government, but then it has become, we develop it at the National Youth Council as an act in the parliament. And it was passed in the parliament, and that youth enterprise is help the young entrepreneurs and young people who have business ideas like what we are witnessing today to come up with their project, to come up with their business plans, their business ideas. And then the government is going to give them loan without interest. Because we are all aware that the banks, the commercial banks, they always charge a lot of percentage. So the only way the government to support the young people is through this enterprise. So if the government of Burundi could also think about similar enterprise and make it as an act of parliament so that we have a president come, this program is going to be permanent and is not going to be changed. The aspect number two, we are also a young country. I think we are the youngest East African countries. We also have a challenge of a skills workforce. Because when you say also the youth are 72% of the population, that is mean the whole workforce are the young people. The government also come up with what we call it vocational training centers. That was introduced in our 13 states. Because South Sudan, it's formed from states, not districts. Some other regions are formed from districts, counties, and all this. But in South Sudan, we have 13 states. So the government come up with the initiative of having vocational trainings in all the 10 states to give the young people the knowledge and the skills that they need for them to be employed. And that one helped in reducing the number of unemployment among the young people. And the Ministry of Labor in South Sudan is the one, in partnership with the Ministry of Youth and Sport and the National Youth Council, they are the one spearheading this program, targeting dropout schools, newly graduated students from the various universities, to make sure that they give them skills to be professionals in their different fields. Some of these youths were trained to be in carpentries, some of them in in other technical skills,
And then after they graduated from the course, the government will provide them with the tools and the business startup for them to go and start their program. So also this one is in line, because for you to realize the vision of 2040 and 2060, you just not need entrepreneurs, but also you need workforce that who have skills to help the government develop and make the development reality. So these are the two aspects that we need also to focus on. Politically, in South Sudan, we also have what we call it 20% affirmative action. That gives the young people a right to participate in decision-making processes and also in government. While we are talking now, we have not less than 120 young parliamentarians. People who are 18 to 35 years old. It's never happened in the history of Sudan and South Sudan. But now, because of the advocacy of the young people, the government were able to give 20% affirmative action to the young people in various government institutions. So I want also to ask the young people of Burundi not only to focus on entrepreneurship and being self-reliant, but also your voices must be heard. You also have to participate in decision making. You also be part of the government. So this is something that also we should all advocate for, and we talk with the leadership. Because what I've seen, you guys are lucky. You have a leader who have put the young people in the center of his policies. And that is something that is lacking in most of the countries. So we should utilize the presence of the leadership of this country who is seeing the importance of the young people and push for our agendas and push for our work to be done. For us also to realize the agenda of 2040 and 2030 is also depending on creativity and innovation. Because the world is developed through creativity, innovation, and imagination. We should not depend entirely on the old ways of doing things. So I want the people of Burundi, especially the young people, to travel around the world and come up with new skills, come up with new ideas, and implement them back home. If you are seeing countries like China, who are now more developed than some of the Western countries, they came to America and then they get the knowledge and the data, and then they go back and implementing in their own countries. Like now, Google is not longer working in China. But they use Google of the US and they take it to China for some years, and then from that they develop their own hubs, and now they chase away the Google. The same thing with Uber. They used to use Uber, but now they're using a totally different app. But we African, when we got an opportunity of going outside the countries, we go and remain there. When you see the good life, driving car, having a good job, having a good payment, you decide to relinquish your citizenship and then become a Western, living in Western country. Then who is going to develop our countries if we are exporting our skills to the other countries and help them develop their countries, and we leave our own continent? This one also has to do with all continents. It's not only in Burundi. Lastly, the issue of educational system or in Africa, in all. This is something also need to be revised. Most of our African countries, they studied theories that will not help, that will not produce skills, do not produce workforce. You end up studying administrations, you end up studying law, you end up studying political science, that will not lead you to a workplace immediately after graduation. So for us to make this agenda realize, we also need to focus on how we can change our curriculums to match the standard of life and to match what we need. What are the areas that are lacking in Burundi in terms of development? And then we should redirect our educational system based on that fact or based on that reality. So one of the issues also is the time factor. And I think someone talked about it earlier. In all these Western countries, where some of us who got an opportunity to travel and attend some forums and even panel of discussion, we always see a timing for any speaker, whether 3 minutes or 5 minutes.
so that you finish your time and then give a chance to other person. But here, since yesterday, I was seeing people are just speaking openly without guidance of time. So without talking much, I have a lot of ideas that we can contribute. We will still have an opportunity of engaging, and I'm sure that we will be coming here again, and you will also visit our countries, and we will have interaction, we will get to know each other, and also exchange views and what we think could help you guys, and also what you think can help us. Thank you very much. Thank you so much. Dear organizers, my fellow young people in Burundi, you're most welcome. My name is Nololo Asman. I come from Uganda. I am just very happy about this event, and I want to thank the organizers for coming up with such an innovation to come up with this big event. Before I even forget about this, let this event be rotational so that young people from different countries can host and have experience about this. I thank you. My colleagues have talked a lot of things, but I want to thank specifically the young persons that were here giving testimonies. One thing that I missed from the presentation is how best are they doing to ensure that they support others to be beneficiaries of piety. So what we need to do is also, yes, we are beneficiaries of piety. Can we be in a good position to mobilize our fellow young people to be beneficiaries? Because by the time we come here, we want to see more and more young people benefiting from the project. I want to share with you 3 things, what we are doing in Uganda. First of all, we realize that there is nothing without us. There is nothing that will come to us as young people without us. Now, these are the things that we need to do. Number 1, we need to have effective mobilization of young people. We need to mobilize our fellow young people to form groups so that they can benefit in these government programs. Number 2, we need to support the innovation. We need to be innovative. As young persons, we need to all the time to think about new innovations that are coming on board. We have now these days smartphones. You can Google and see what is taking place where, and you come and replicate and actually do it more. That's the only way we shall go. Number 3, we need to engage ourselves in agriculture. In Africa and everywhere, people are in agriculture. What are we doing as young people to ensure that we are beneficiaries of agriculture? Everywhere everyone is eating food, let it be Uganda, let it be everywhere. Can we engage ourselves in agriculture? This is the only way where we can, as young people, benefit and fight unemployment. Actually, we need also to be job creators. I missed to hear from our good presenters here how many jobs have they so far created in the innovations that they are doing. Whatever thing that we are doing, let's also think about our fellow young persons. Let's also think about giving them jobs so that we can fight the issue of unemployment that is globally, especially the young people. But as we are doing this, we still have some challenges as young persons. One of the challenges is that we understand that the governments, yes, they are giving out money like the Payet, but this money will not go to all young persons. So we need to closely work with the financial institutions. But our government, we need your intervention in this. These financial institutions are giving high rates of, they have high rates of interest on the loans. So let the government come and intervene so that we can also be beneficiaries of the money, because we keep with them our money, but if you go there to borrow the money, they will raise the rates of on the loan. Also on the same, there is also a challenge of security, collateral security. Our young people do not have land titles, but most of these financial institutions ask for the land titles for the young people to benefit these. Our government, we call upon you to come and intervene about this. But then also,
the other challenge that we also facing, yes, even in Burundi here, young people have innovations. I've seen different businesses taking place, but we have a challenge of market. Now, since that we have these East African communities, we are kindly requesting our government officials to ensure that you pave for us a way how best we can have good and clear markets across the East African countries, because it is now very hard for the young person from Burundi to bring a product to Uganda. It is a bit hard because there is no that proper channel. And also on that, we have also a challenge in Uganda. High taxations, especially to the businesses of young people. Everywhere a young person would wish to have a good business, and they do, they try. But because of too high taxes, our young persons have failed to come up with serious businesses. That is why these young persons do not celebrate the birth of their businesses. The business starts today, after 2 or 3 months, the business will corrupt. So let our government officials support the young people across the East African communities and have clear markets about the products we do. Lastly, how I wish the congregations here, we come up with a resolution that we need to have specifically an East African community for youth, an East African community on youth business. Because we want to have, what is challenging everyone is the vulnerability of is the vulnerability and lack of business skills and business opportunities. I am proposing that if we come up with a forum specifically looking at the opportunities in different countries and update the young persons in our respective countries, I think most of the challenges will be solved by us. I remain Nololo Asman, but I want to say this lastly. There will be nothing, there is nothing for us without us. Young people, this is the time for us to wake up. This is the time for us to support one another, to ensure that the challenges, we overcome the challenges that are coming out on a daily basis. I thank you. Vijana oye! Msikiki, vijana oye! Afrika Mashariki oye! Jina langu ni Esther Wamboi Gitau, nimetoka nchi ya Kenya na nimefurahia kwa hapa. Nchi yenu yapendeza kweli na mna mandhari ambayo yanapendeza. Kwanza nishukuru serikali ya Burundi kwa kuturuhusu tuwe hapa na hata kwa kutupa kikao hiki kunena nanyi na kuzungumza nanyi. Kwa hivyo ninaomba pia mniruhusu nichanganye ndimi na kwa wakati mwingine nizungumze Kiingereza. Sina weledi wa Kiingereza kama wenzangu kutoka Tanzania. Mmeniruhusu? Now, my work here is only one, and it is to talk about the government initiatives in Kenya and how the youths are being involved in Kenya. And I'm going to focus on specific areas that I feel really touch on the youth. And I always say that if you want to destroy the future of a nation, start with the youth. And if you also want to build the future of a nation, start with the youth. Hivyo ni kumaanisha kuwa wanarika are very important and they are the centerpiece when it comes to the integration as well as development of a nation. When it comes to leadership, the government of Kenya has involved the youth in the aspect of the National Youth Council. So the National Youth Council works hand in hand with the National Youth Service. Kwa hivyo taasisi ya National Youth Service, what it does is that it empowers the youth. This is by facilitating employment opportunities as well as training. So the National Youth Council also has technical as well as vocational training in the different campuses that they hold. And then the National Youth Council has engagements both at the national level and to some extent in some regional engagement level. When it comes to education, wengi husema kuwa
the system in Kenya, the education system is good, I agree, but we still have a lot to learn from other East African partner states. So, serikali ambayo iliondoka ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta ilianzisha mazungumzo kuhusu competence-based curriculum. Na bado ni mazungumzo yanayoendelea katika serikali ya Rais Daktari William Samoei Ruto. Kwa hivyo, kwa sasa, tunafikiria kuwa 844 system inatusaidia tu kimasomo kuwa tunakuwa bookworms. But when it comes to the skills, then the skills are missing. And what happens when you do not have employment in the white collar jobs, then you're left stranded because your hands can do basically nothing and education is not working. So you also become a burden to the economy. So the competence-based curriculum is to equip the youth such that they become a skill-based capital for the government as well as for the private sector. And many a times in such forums, the youth ask, what can the government do? And on the other side, the government is asking, what can the youth do? So it's a back and forth question and us asking each other who can do what and who is supposed to play which role. But I believe it starts with us. Can you say it starts with me? It starts with me. So before you even ask the next person, what can they do? Ask yourself, have I done the best that is required of me? Kwa hayo machache, nitamruhusu pia mwenzangu kutoka Kenya aendelee kuzungumza na kuwaelezea zaidi. Asante. Hello, Rwanda. Good afternoon. Oh, sorry. I thought, okay, actually, this is Burundi. So I learned 3 days ago before my travel that Burundi is actually different from Rwanda. Anyway, pardon me for that. So hello, Burundi. My name is Ochieng Quinta. I am the founder of Art for Change Kenya. I work closely with the Ministry of Sports and Art in Kenya. And what we do with the arts ministry is to teach the youth to produce high-end art products that are exported to the international market. We also recycle waste into fashion and art pieces. Another thing that we do is we run textile art in Kenya. And lastly, we use art as a tool for advocacy, that is performance and visual art. Now, the reason why nime break down hizo zote is because of what I saw right in front of all of us before we came to the stage. First of all, I want to applaud Page for what they are doing in this Burundi community, for the youth specifically, and for the lady who is developing the pieces and creating the basket. That is very, very innovative. So what Art for Change does is providing innovative solution for the problems zenye youth are experiencing. And with that said, I would like to mention the things that our country, Kenya, under the leadership of President Dr. William Ruto, are doing to the nation. Now, I want to, just a month ago, we launched Talanta Plaza, one of its kind. It's the first one to be launched in the nation. And what Talanta Plaza does, it majorly focuses on the talent of the youth. And then with Talanta Plaza, there was a launch earlier called Talanta Hela, which focuses on monetizing Kenyan talent. Now, one thing I have realized is when all the youths were presenting and talking about the action plans that the leadership of this country, that is by President Honorable Evariste, and the similarity between him and Dr. William Ruto is they care for the youth. And because of that care, they have invested the money, they have invested the time, and in our country, in the hands of the CS Ababu Namwamba, who has been out there reaching out to the youth and exploring and having first-hand experience of what the youth are doing in the art.
So one thing I would encourage Page to do, or even ask the youth to do, is the innovative solutions that are here. The government should at least work hand in hand with the youth to come up with copyrights. In Kenya, we have KFCB that takes care of copyrights, because these ideas are amazing. But if you don't own it legally, that would affect you when you're going to tap into the international markets. Secondly, I want to talk about the value of the creative art and our role as youths. The days when STEM was given the most attention it needed are long gone, right? Right now, we need skills that are hand-developed. And when you're looking at the international market right now, last year, that is 2022 alone, the turnover was $67.8 billion US dollars. That is worldwide. So what is the role of the Burundi youth in tapping into that market? With that said, it is actually marks the second highest since 15 years ago. So what is your role as a youth in the creative industry in advocating for change and engaging the youth in bringing about those experiences to the country? Another thing, lastly, to conclude, I want to refer to one of the youth representatives who was here to give, to share about the experiences with Page, and he had stated that there are processes and systems, and us as youth, sometimes we don't kind of develop discipline and consistency to keep up with the system. Reality be said is that if you are given that money without preparation, if it's the funding that we need and it's given to us without prior preparation, we can never be ready for what's coming forth. And with that, I would encourage all the dignitaries present in this meeting to provide or be mentors to the youth who are growing, because without a mentor, then you cannot get in the game that you don't understand. First, understand it, get the knowledge, financial and general. And lastly, I want to say that social change and economic change go hand in hand. So for the youth, one thing we say in Kenya, mambo ni matatu. There are only 3 things that we need to focus on. And the mambo ni matatu, number 1 thing is, what is the problem? What is my solution? And how am I going to do it? And with that, as a youth, the next thing is, the next thing to note is that I need to act to change, to be able to transform lives. And with that said, thank you so much. But Burundi, you are amazing. Thank you for hosting us this time. Bonjour. Mbotenabino. So, je remercie le peuple burundais pour l'accueil. En tout cas, je suis émue depuis que nous sommes là. Merci beaucoup. Et je remercie aussi le gouvernement burundais pour des moments tels que, comme ça, les jeunes peuvent se partager. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup vraiment apprécié. Et parlant, en fait, je m'appelle Tété Esther Chungu. Je suis de la RDC. Je travaille au ministère de l'intégration régionale dans mon pays. Et si vous parlez un peu de la jeunesse dans mon pays, en fait, je trouve que les problèmes sont presque les mêmes partout. Le vrai problème, le problème majeur que nous avons, c'est le chômage. C'est le chômage. Et ce chômage se retrouve dans quoi? En fait, ce n'est pas vraiment le problème principal, le chômage. Le problème principal, c'est la mentalité que nous devons changer. La mentalité que j'ai vu tout le monde circuler ici, parler de la mentalité. Et quand les gens étaient en train de parler, même s'ils ne citent pas les noms mentalité, mais vous comprenez qu'il est en train de parler de la mentalité. Cette mentalité que j'appelle vraiment bidon. C'est une mentalité qui ne nous permet pas de réfléchir. Une mentalité qui nous fait réfléchir comme des robots. Lorsque j'arrive ici, il n'y a pas de bureau, je suis bloqué. C'est une mentalité que nous devons nous en débarrasser, en fait. Et je salue les efforts de mon président de la République,
son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement pour ce qu'ils sont en train de faire pour promouvoir la jeunesse dans différents domaines, l'entrepreneuriat, dans l'éducation. Nous avons la gratuité de l'enseignement, organiser des rencontres avec les jeunes, lui-même avec les jeunes et nos autorités avec les jeunes. Vraiment, le gouvernement est en train de faire sa part. Mais comme je disais, il y a quelque chose qui vient comme virus, c'est cette mentalité-là qui fait en sorte de faire comme si ça bloquait. En tout cas, ça ne nous bloque pas. Si tu veux te débloquer, tu vas te débloquer. Parce que la conscience, nous devons avoir la conscience de ce que nous avons et de ce que nous sommes. En fait, je voulais juste te parler à un jeune en ces lieux. Mon pays, ton pays, a un futur glorieux qui reste caché dans un mystère. Et ce mystère, en fait, sera débloqué par l'utilisation de tes potentiels, l'utilisation de tes qualités, l'utilisation de ce que toi tu as. Juste regarde autour de toi, tu auras une idée. Juste regarde autour de toi, tu auras une idée. Moi, je me dis, le jeune entrepreneur qui a 40 millions, je suis épatée. Il ne peut même pas envier quelqu'un qui est au bureau. Quelqu'un qui est au bureau. Lorsque nous avons la mentalité, lorsque j'ai fini les universités, je reste seulement, j'attends seulement les bureaux. Mais il y a quelqu'un qui a travaillé dans l'informel, il a déjà 40 millions. Que cela puisse nous révolter, nous jeunes. Que cela puisse nous révolter. Et le futur de ton pays, de mon pays, est entre mes mains et entre tes mains. Au fait, les jeunes, nous devons, comme nous qui sommes ici, nous sommes déjà conscientisés, nous avons déjà la conscience. C'est à nous maintenant d'aller conscientiser les autres jeunes. C'est le défi que nous avons, de changer cette mentalité-là. En fait, si la mentalité-là change, nous aurons gagné à une grande partie de ces défis que nous sommes en train de combattre. C'est un peu ça. Merci. Burundi oye. Je réponds au nom de Olo et Songu Sarah. Je viens de la RDC. Bon, je suis un peu souffrante, j'ai l'angine, du coup, ma collègue, elle a tout dit. Merci beaucoup. Amahoro. My name's Mutagoma Sarah, and I am a youth from Rwanda, the ESC Youth Ambassador to Rwanda. And I also wanted to contribute two things, as this forum is about the youth. Firstly, I would like to thank the government of Burundi for putting into consideration the youth of Burundi and knowing that the future is all about the youth. And the 2040 vision we're looking at, it will be all about the generation that we will have started to create as for now. I'll talk about two things, which is youth inclusion and youth involvement. Firstly, I'll talk on the side of the government, which is firstly, this forum was all about the youth and them coming into a realization that this is really important and you are the future of Burundi is actually an appreciation to be considered. And secondly, I would like to tackle the point of youth, including youth in decision-making into the economic sector, the private sector. Everything is all about them. If you don't have people who are on the field that actually know the challenges that they are really facing for them to come up with the solution, considering the problems that they have actually faced, you won't be able to come up with the solution that will work for them. So them being included, them being helped, them bringing the decision, bringing the challenges, and mentioning the solutions that can work for them is actually something that should also be put into consideration. I talked about the side of the government. I would also like to talk about the side of the youth, which is them realizing that this is an opportunity that they are given to actually bring in these ideas, bring in these solutions. There are very many thematic areas. There is peace and security. There is youth in business.
The whole forum has been talking about how youth should be informed, youth in research. You can't come up with some solution out of nowhere. You've not realized the environment you're living in. You've not observed to actually know the opportunities that you have. There are so many donations around East Africa, donations internationally. When you get to actually pay attention to those, know your passion, know the research around everything that you want to work on, it gives you the opportunity to actually know how you're going to go about it. My colleagues talked about nothing without us. That means if they include you, you know what you know the challenges, you know the solutions, you actually know what you bring to the table and what you can actually do about it. So you being informed about different opportunities around the globe makes you, gives you the capacity to actually put your dreams into practice, and that's all I have to say about this forum. Thank you again. Amahoro, muraho neza. Je m'appelle Gilbert Chimimana et je suis rwandais. J'aimerais parler en anglais ou bien en français. En Kinyarwanda, murakoze cyane. Icyo naheraho ni ukubanza kubashimira ubuyobozi bw'igihugu cy'u Burundi kudutumira muri forum. Twize byinshi nk'u Rwanda n'u Burundi. Iyo urebye ni ibihugu bimeze kimwe, donc bijya kumera kimwe d'une façon culturelle, d'une façon sociale, d'une façon économique même, d'une façon historique. Niyo mpamvu ibyinshi dushobora kubisangira. Nk'uko rero bagenzi banjye babivuze, iyi forum ni forum yabaye nziza cyane kubera yuko abajene, urubyiruko, dufite hall ikomeye, dufite akazi gakomeye ko kugira ngo turebe izi vision 2040 2060 kugira ngo igihugu cyacu Burundi, ibihugu byacu Rwanda, Uganda, which are going in those vision developing country. Akazi dufite gakomeye ni ukubanza kubyiyumvisha. People have been saying about mentalities. Yes, mentality is a very big issue that we need to handle. And the way it must be handled, it will start from us. We must be the change, and we are able, we have that kind of ability. I just want to say that the change actually starts from the young people. As those vision we are facing, we will be their leaders. In 2060, we be the leaders of our nations. So what do we have to do now? So actually, the thing is we need to be the player, the key player. I just actually want to thank the president of the nations of East Africa, because they understand the concept of the youth. They understand youth. So when you see the forums, when you see the actions, the policies, they are developed and the youth are put into the center of every activity, every action. For us in Rwanda, we have like a good practice. We have what is called youth mainstreaming. So when people are trying to elaborate the policies, they try to put youth in the center of all corners of the nation. So when you go in health, when you go in infrastructure, when you go in industry, when you go in
education, when you go in environment, so they are in there. So for example, the first thing is, I just want to share the experience, the best practice. For example, as you have Paej, it seems like Youth Connect we have in Rwanda. So actually, Youth Connect is a big program, but we have some series of Youth Connect. Within Youth Connect, we have what is called youth volunteerism. Youth volunteerism, it means we youth, African youth, Burundian youth, we just have to work for our nation without expecting some benefit, direct benefit, for the sake of the nation. This is the thing we need to understand. The second one is what is called a Youth Connect Dialogue. So as you are doing here, we are meeting some leaders. So for us in Rwanda, we meet the national leader, the country leaders, the president, the other leaders, and also role models. And then we discuss, we exchange ideas. And after that, the youth are just changing their mind. They are being inspired. And we also have what is called Youth Eco Brigade, ecology, les brigadiers de l'environnement, de l'écologie. Youth Eco Brigade, these are the youth who has companies, but they're in charge of environment protection. For, as you see, we have, those guys are in charge of cleaning Kigali, greening Kigali. They're in charge of protecting the lake, Livier, Nyabarongo, the lake, and so on. We also have what is called road maintenance. These are the companies, these are the programs or the projects where youth have to be integrated. Actually, what I just want to say is the change would start from us, but actually, as we are lucky to have the authorities who understand us, we just need to take responsibilities. So, je peux même utiliser le français pour vous aider. Il y a aussi, je peux dire que pour conclure, ce que nous avons besoin, ce que nous pouvons faire comme les jeunes africains, les jeunes burundais, les jeunes rwandais, nous devons comprendre que la vision 2040, le Burundi émergent, et 2060, le Burundi développé, ça va commencer par nous. Ça, c'est la mentalité que beaucoup de personnes, les intellectuels qui ont passé ici, ont été en train de discuter sur. Donc, le changement commence par nous. Nous n'avons pas beaucoup de ressources, nous n'avons pas de financement, beaucoup de financement, mais nous avons de l'intelligence, nous avons de capacité à faire ça. Donc, le fait que nous avons changé notre mentalité, et tout va bien. Et aussi, pour conclure, je peux dire que le gouvernement doit intégrer le jeune dans tous les organes qui prennent des décisions. Je peux dire que si tu participes dans le planning, si tu participes dans l'exécution et même dans les évaluations, ça veut dire que ça va nous intégrer dans toutes les activités du pays. Et je peux aussi dire que pour je suis vraiment impressionné. Les Burundais aussi, vous avez aussi les jeunes professeurs ici. J'ai vu beaucoup de jeunes professeurs. Pour nous, au Rwanda, c'est un peu impossible d'avoir les jeunes professeurs. Et ça, c'est aussi une très bonne chose. Et aussi, je veux dire aussi courage aux jeunes là qui ont déjà fait beaucoup de choses. Ça va bien et aussi, il ne faut pas stopper. Il faut continuer comme ça. Ça va très bien. Aussi, je vous remercie aussi les organisateurs de cet événement, de cet forum. Nous avons vraiment très bien accueillis. Je vous remercie.
So, please, before going further, I need to tell the organization to quickly call the coordination of Paej, team coordination of Paej for the family picture, but also the permanent secretary for the picture, please. You should. And thanks a lot for your insights. Of course, we are very happy to have you, and we hope you will be back soon. Yeah? Thank you very much. Have a nice day. Thank you. dukomere amashi ubu bucuti dufitaniye n'ubujyango umutima w'urukundo tubana tubashimira turi umujyango umwe umujyango wa Afrika y'ubuseruko murabona ko urukundo turusangiye dusangiye byinshi turabashimiye cyane Imana ibahezagire. Ubushikiranganje murazi ko ari bwo nyene busanzwe bujejwe imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ubushikiranganje bujeje ugwaruka, ubushikiranganje bujejwe inkino n'imico kama. Murumva vyose no ubushikiranganje bubiraba niteka nitekane twari dukomera amashimana. Reka rero ntiturambirwe mu mwanya muto tuzoba turangije. Reka dutumeko bamwe badushikiriza ivyumviro vyashikijwe na ya migwi ine twari twashize hejo bashike hano badusomere mu majambo make ivyo bashitseko. Turasavye iyo migwi yose ko ari ine baje hano abaseko iyo migwi ine badusomere ivyo bashitseko ejo gutyo abajejwe kuduha icegeranyo cyanyuma nabo nyene bace baba baritegura. Ejo habaye imigwi ine yize ibibazo bitandukanye, ibibazo bari babajijwe cyane cyane nk'ivyo leta yokora kugira iyi vision imbono igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 karibu n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 kugira tubishikeko hariho umugwi wize ivyerekeye ivyo leta yokora. Uyo mugwi wace wiga n'ivyerekeye ivy'ubutunzi ingene twobikora ugwaruka gukora mu vyerekeye ubutunzi. Karibu. Umugwi wa kabiri warize ivyerekeye ekoloji ibidukikije wongera wiga n'ivyerekeye icokogwa kugira ubutunzi bw'igihugu ntibusambuke. Uwundi mugwi wize ivyerekeye gufashanya n'andi makungu gufashanya n'ibindi bihugu. Hanyuma uwundi mugwi wiga ivyerekeye imico kama. Reka rero tubasabe badukize ivyo bashitseko.
Merci pour le premier groupe. Engagement de l'État vis-à-vis à la vision 2040, 2060. Les mécanismes pour une bonne efficacité économique et le rôle de la jeunesse dans tout cela. Le premier point, c'est infrastructure. Les ronds, le point et les ponts, l'accessibilité de tous les coins et recoins du pays pour bien exploitation du potentiel. Télécommunications, une connexion Internet fiable, rapide et à prix abordable. Kandi kini cyiza twarabonye iya ejo ko na son excellence wabonanye na muri Starlink. Mu by'uburimyi, collectivisation des terres, hama gushiraho assurance des risques agricoles. Mu Burundi turarima cyane ariko gushika ubu ari 40% PIB, plus de 40% PIB agriculture na assurance nimwe ihari liée au risque agricole. Arka n'ama assurance cyo kintu barakwiye kuca bakiraba. Promotion des cultures d'exportation, des cultures exotiques et réglementer leur exportation pour développer l'économie. Disponibiliser les intrants et fertilisants à qualité et quantité suffisante. Automatisation de l'agriculture ainsi que l'irrigation. Quindi point ya ico leta yokora cohésion sociale, éducation civique, suppression des quotas ethniques dans les organes étatiques pour privilégier la compétence et la méritocratie. Hama, au niveau de l'administration et le leadership, lutter contre la corruption et la paresse dans les services publics, digitaliser pour un rendement optimal dans les services publics. Ngamanama yoba kuri visioconférence akaba kuri visioconférence au lieu que gutuma ko abantu agacuma igitoro alors que byari ibintu byofata 30 information kabitanzwe pour optimiser les services. Éviter aussi les dépenses inutiles. Ivyo byokoresha ubingangurukana bumenyi. Gukuraho ibintu by'amaliste bloqué yageze mu by'amatora kugira ngo abantu batore uwo babona uwo bazi uwo biyumvamwo naho vyoca mu migambwe ariko atura uwo bazi ni batora amabaca babona uwundi muntu. Aux organes de régulation cyane cyane BBN kwayo yavuzwe s'adapter à la demande nationale et bien accompagner les demandeurs d'autorisation et de digitaliser les procédures. Ibintu bya normalisation hanini kenshi byaje biva hanze. Donc, qu'on impose ikintu copy-paste mu Burundi, sans toutefois ajuster sur la situation, naho nyene tosanga au lieu de filtrer, au lieu d'aider, izi organes ziriko zirafrena le développement cyane cyane ko bona dutanguye yo guhingura ibintu ku bwinshi. Au secteur minier, organiser les états généraux des experts burundais en mines et énergie, concevoir des contrats gagnant-gagnant, s'assurer d'une bonne exécution et suivi des contrats, et aussi une formation, renforcement des capacités des jeunes mu secteur kugira bashe gukora igihugu bazi neza ivyo bariko barakora. Dans l'énergie et l'eau, augmenter la production électrique. Ibi byose tuvuga vya production nibizokorwa ku kibuji cyangwa n'amaboko hazokenerwa umuyaga nkuba. Diversifier et développer les sources d'énergie. Mu Burundi izuba ryaka du 1er janvier au 31 décembre. Donc ico kintu naco nyene turabe source d'énergie ni bimwe gusa nawe amabarrage hydroélectrique gusa. Création indi point. Création des laboratoires nationaux dans les domaines stratégiques, des laboratoires nationaux et aussi des centres de recherche. La recherche et le développement, dans aussi l'éducation, il faut adapter le système éducatif à la vision 2040-2060 de la base au sommet. Kuva muri primaire, umwana akiga azi vision, azi objectif, awona n'ibiriko biraba avyibonera kuvuga aheza azoza secondaire hakoyegereza ico gihe secondaire université abona ati bigeze ngaha anye je peux contribuer muri uburyo canke buriya. Hama aussi dans l'éducation, il faut une approbation des formations en ligne, digitaliser l'éducation.
naho ibibazo vya connection bikitugoye kugira ngo amaformation amwe cyane cyane nk'aya paeje agiragire azoshikire benshi bashoboka ntibashobora kuza il faut digitaliser l'éducation izi formations zikaba accrédité zikemegwa n'inzego zibijejwe ni kuvuga ubushikiranganji bw'indero et aussi kuvy'indero kwigisha kuva bakiri bato ico bita financial literacy une éducation financière kumenya akamaro k'amahera ingene akora ingene quelques notions sur le système bancaire ingene ikora. Indi point, formalisation des emplois, respecter les dispositions du code de travail. Hari ubuzi bwinshi ama entreprise menshi akoresha abajene akoresha abantu mugabo akabakoresha d'une façon très informelle amafaranga bakayeza mu minwe sans de contrat sans de compte en banque gumwe zo kunika amafaranga imishara kuri compte bakabariya IPR bakariha ikori ivyo vyose mumva ko leta irahombera ivyo gutanga imishahara ku minwe kandi aussi c'est aussi pour une façon de s'assurer de la sécurité sociale y'abo bantu bagwaye canke imwe vya pension. Mu bindi au niveau de l'administration, la non-surfacturation des marchés publics, a aussi revoir les priorités dans l'octroi des devises. Ubu turi muri epoque aho twese tutabura yuko nous devons produire kugira dushobore kuduza umwimbu w'igihugu. Rero umuntu ashaka akosa amadevise kugira ngo yimporte une machine kanaka bacamutevye ariko tumwa tubona hari inzoga ziva hanze amashampanye n'imivinyo gumaza atakintu kinini atumarira aho rero il faut revoir réellement nos priorités turabe nimba est-ce dushaka gutera imbere canke kwivuna kanyota ku bintu bizimvye cyane gose. Point kurikira, renforcement des capacités dans la gestion des sociétés coopératives. Ama coopérative ari mu gihugu ni menshi yamara harabavuze yuko badashikirwa au niveau y'ubumenyi rero ico onye hoba renforcement des capacités bakamenya ingene babijera bakamenya kugira des prévisions mwaka utanguye avec ivyo bafise dushobora kwimbura ibingano ku unye muri coopérative muri coopérative ku buryo hogera igihe au début y'umwaka y'abana année civile canke saison culturelle toi haba hari des prévisions au niveau de la production. Yindi point, c'est mise en place d'une plateforme de réseautage. Haravuze uti bagitangura mwishira hamwe barimwo bibajije ko abo bazokoresha abahinga bazokoresha bazoza bavuye hanze. Mugabo bamaze kurondera no hino basanze ari abarundi babishoboye. Rero mise en place d'une plateforme aho Burundi wese yaba uri mu gihugu cyangwa uri hanze y'igihugu ashobora gushira ku ivyo ashoboye ivyazi ku buryo yaba ahanyene mu entrepreneur cyangwa même dans les autres entreprises privées bashaka kugenda gukonsulta abo tutokene umuntu afise profil bakabanza bakaraba cyane cyane aba profil tubona umengo ivyo bintu n'abantu baba bari hafi bavyize mu Burundi ariko tusanga bahari. Donc mise en place d'une plateforme de réseautage. Renforcement et création des clubs entrepreneuriaux dans les établissements secondaires. Hariho ama club ya BR mu secondaire kugira bigisha abana gutanga amakori vyari vyiza ariko hako dutangwa tubigisha gutanga amakori yadutangwe tubigisha d'abord guproduza kugwiza umwimbu hama gutanga amakori cyo biba comme une conséquence directe uko bazabona uti ko twaronse ingurane kugira dugwiza umwimbu bivuye mu makori gutanga amakori kuri bo nivyogorana cyane gose na bintu vy'amanyanga ajya no hino bagenda gukora ko n'amafaranga baronse bayakuye mu makori. Ama club entrepreneurial kandi bisha vyoroha kuko déjà avec tous les animateurs au niveau des communes ba paège avec tous les bénéficiaires sur tout le territoire national pour une fois par mois ou une fois par semaine pour accompagnement kugira basigurire babe des exemples aussi kugira abanyeshuri bageza secondaire baheze babona yuko hari ama option menshi bahejeje atari akazi gusa ko mu biro atari
neti burya mfise umugambi birashoboka. Donc ico kintu c'ama club ya entrepreneur ari appuyé par le PAEJ kuko isanzwe ifise dispositif in terms of manpower vyofasha. Hama tuce tubananya kuri PAEJ, créer des partenariats avec des entreprises nationales et internationales dans les domaines exigeant un gros investissement. Baragize ico bita centre naisseur. Baragize des points, baragize un centre naisseur, iyo centre naisseur ko abonye ko ikenewe kandi gisabe uburyo bwinshi. Nange ka PAEJ bageze amadone n'ama-information bafise ni menshi, basible ahantu ujya no hino u bace begera aba partenaires yaba aha mu gihugu canke hanze via par le biais des ambassades bashobore kurondera abantu babanagire na business plan avuti mwe muza no mutanga no kuunye kugira ngo i domaine dushobore kuranga ko dushobore gukira ubuzi kandi n'ubuzi bw'abajene ukaca buboneka. Ikindi naco identifier les projets financés pour la transformation zapfuye. Hari atubwiye amaprojet abaye financé hirya no hino mu gihugu pour la transformation agroalimentaire ariko zirafa. Izo bintu izo projet propoje ko hama imbere yuko abandi bagenda kuzana izo projet bakabanza bagahera ngaho onye si il y a quelque chose kugira babandanizaho onye ari gutanga ushasha atangwe gushasha. Hama kuvyerekeye vya gouvernement, valorisation du secteur touristique, secteur ya tourisme mu Burundi yacari inyuma cyane gose alors que ifise potentiel nini cyane. Mise en place d'une stratégie de conservation des produits importés et stockés au niveau des services de douane. Yindi point, gestion du parc automobile hors usage. Ya miduga ma carcasse tubona ku ma service administratif ya no hino nibigumeho barabingene zogira ico bimaze ari kudandaza. Aho ni au niveau du gouvernement. Au niveau de la jeunesse rero twasanze ari point imwe nini ikomeye. Ni point il y a au niveau de la contribution de la jeunesse dans la réalisation de la vision 2040 2060 ni changement de mentalité. Il faut que duhindure ivyumviro kandi ni visa ko twatanguye abajene guhindura ivyumviro abaciye ngaha benshi babivuze dore kuri coordinateur professeur Désiré tiko n'abantu rabe polisi mu bunye basigaye barabitahuye kandi n'abashinzi nahe anye barimwo. Prêcher par l'exemple. Hama aussi le parrainage et la collaboration ibintu byo kwinubana cyangwa byo gushaka gushira le bâton dans les roues kuri mugenzawe tubigabanye. Ikindi naco abajene twogira c'est suivre de près les activités de l'État. Tu vas dans une époque extraordinaire. Conseil des ministres ikoranye ku ma réseaux sociaux barapublia les points à l'ordre du jour. Mugabo tugiye kubaza isika hagati yacu ababira turi bangahe abacisha ku maso compte rendu y'ivyo bintu turi bangahe. Hari aba entrepreneur ukurage dans l'entrepreneuriat ni kumenya ni konda des informations zose aho zishoboka zose et aussi ça peut même aider dans le recadrage y'amafe n'amadiri umuntu abarimwo en fonction y'ama projet étant donné que 70% du budget de l'État vient mu masoko aja dans les marchés. Et aussi un autre point au niveau de la contribution des jeunes, contribuer dans l'élaboration et l'exécution des projets et aussi se focaliser sur la production des biens de consommation compétitive sur le marché régional et international. Voilà bivuze tumenyereye abatunzi twamenyereye tubona abantu abatunze mu gihugu batungishwa n'amasoko ya leta ahanini rero le changement de mentalité gutsibla ikintu umurundi ari we wese imbunde lambda aronga y'Ubujumbura ari Gitega ari mu Ruyigi ashobora kugura très facilement kikamushika très facilement kugira ngo umuntu ashobore gutunga. Pour notre groupe vyari ivyo. Merci pour votre attention. Murakoze cyane ku makanya. Je m'appelle Jean-Paul Chimiriman. Je viens ici pour m'acquitter. Je viens ici pour m'acquitter du devoir d'exposer nos solutions sur l'équité sociale, l'écologie
et le patrimoine de l'État. Pour l'équité sociale, nous avons mis le premier point, qui est l'étude d'évaluation sur l'économie sociale chaque les 5 ans. Donc, il faut qu'on mette en place un système de catégorisation de la population et l'évaluation des besoins de cette population. Deuxièmement, il faut éviter le népotisme et le favoritisme en renforçant la technocratie et la méritocratie. Donc, il faut valoriser les compétences de chaque individu. Troisièmement, opérationnaliser la politique nationale de cohésion sociale et de justice sociale afin que davantage de résultats de développement profitent à toutes les personnes. Quatrièmement, octroyer partiellement des terres domaniales aux acteurs qui sont capables de l'exploiter. Cinquièmement, il faut instaurer et mettre en place un fonds d'assurance agro-pastoral. Sixièmement, il faut continuer à consolider les gratuités des soins. Pour le deuxième point, écologie et patrimoine de l'État, il faut avant tout évaluer les visions antérieures, par exemple vision 2020-2025, PND 2018-2027, puisque dans ces visions, il y a des axes sur l'écologie. Donc, il faut évaluer les efforts déjà entrepris et consolider donc en plateforme ou une coopération pour l'émergence des activités conjointes. Deuxièmement, il faut consolider l'utilisation des produits bio pour avoir un environnement sain. Troisièmement, il faut sensibiliser la redevabilité de l'État sur la protection de l'environnement. Ici, on souligne le point sur l'étude d'impact environnemental avant d'entreprendre une activité d'origine publique. Quatrièmement, il faut des actions de mise en valeur et de préservation du patrimoine tels que les paysages agricoles, les sites touristiques reconnus. Donc, il faut faire un schéma directeur qui distingue les terres qu'il faut bâtir, ce qu'il faut destiner pour l'agriculture et c'est aussi destiné pour la villagisation. Cinquièmement, il faut promouvoir la politique de pollueur-payeur et l'institutionnalisation du tribunal sur l'environnement. Vous le constatez très bien qu'il n'y a ici au Burundi aucun tribunal sur l'environnement sauf les décisions administratives qui peuvent intervenir en cas de violation des règles du Code de l'environnement. Voilà donc tout ce que le groupe numéro 2 m'a invité de dire. Merci. Moi, je m'appelle Régis Weihaye et je représente le groupe numéro 3. Notre thème était le partenariat fructueux, donc partenariat gagnant-gagnant entre le Burundi et les différents partenaires. Et pour arriver à la vision 2040 Burundi pays émergent et 2060 Burundi pays développé, donc je disais, pour arriver à la vision 2040 Burundi pays émergent et 2060 Burundi pays développé,
Le Burundi doit changer de dynamique en matière de coopération. Ni ukuvuga ko dutegereza guhindura ukuntu dusanzwe tugiranira imigenderanire hagati y'ibindi bihugu n'Uburundi canke y'Uburundi n'andi mashirahamwe kugira tuzoshobore gushika kw'iyo mbono twashize imbere. Bikuru bikuru rero twavuze ko vyokorwa kuvuga ko les contrats de partenariat et de coopération doivent se conformer à la vision 2040 et 2060. Kuvuga ko ikintu cyose twoja gusinya canke twoja gusabamwo ubufasha canke gufashanya vyotegeza kuja mw'iyo vision nyene, ntusange ari ikintu kigiye inyuma yavyo, gusange kiriko kiradusubiza inyuma canke turiko turaja imbere aho tutashaka. Leta kandi yofasha abarundi, abinvestisseurs b'abarundi bakora ibintu bashaka kubigurisha hanze, baba bagiraniye amapartenariat n'abaprivé bo hanze, ikabafasha ikabakingira iyo baba bari mu makungu. L'élaboration, l'exécution et le suivi des contrats de partenariat et de coopération doivent être faites par des techniciens qualifiés et compétents. Ni ukuvuga ko abantu bategeza kuja mw'ayo ma equipe technique yiga izo contrats de partenariat et de coopération bategeza kuba ari abantu babizi, babishoboye kandi bazira ingeso zimwe zimwe za nka corruption, favoritisme, nepotisme n'ibindi, kugira izo contrats zizoze zimeze neza, zigirire n'akamaro abanyagihugu muri rusange. Les contrats de partenariat de coopération doivent être équitables et durables. Kuvuga ko mu makontra twatwo turagiranira n'abo bapartenere batandukanye, nukuraba ko inyungu z'igihugu zija imbere, umuntu akazihagararira, ntusange hari aho igihugu carenganijwe. Dans le domaine de coopération et de partenariat en matière d'éducation, barasavye yuko bosaba ama université canke ibigo vy'amashuri bikomakomeye mu bindi bihugu tuba twagiraniye imigenderanire ko vyoza bigashinga amashuri yabo ngaha kugira habe échange d'expérience et de compétences, hama tukanirinda ko abajene benshi bahurumbira kuja kwiga hanze bahave banatwagwa bafatwe no kugumayo, tubagumize ngaha n'ubwo buhinga bahora baja guhiga hanze babutore ngaha. Mwayo ma université kandi ho bamwe ama faculté canke ama section ma secondaire ajanye na ma axe prioritaire twashize imbere muri vision 2040 2060 kugira ntizosange abantu bariko biga ibintu bitandukanye n'imbono dufise. Nugufasha kandi abarundi cyane cyane ugwaruka bakeneye ama stage professionnel canke ama formation ko boza baragenda no hanze kugira bagenda ahantu bamaze gutera imbere mu masekiteri amwamwe tuba twashize imbere, bakagenda kugira bagere kugira ama stage ahantu hateye imbere, ubuhinga bongera bugarukane ngaha. Dans les organisations internationales, naho Uburundi usanga buri membre, il faut qu'il y ait égalité entre les pays membres. Ibihugu byose bigire uburenganzira bungana, ntihabe igihugu gikuru canke igihugu gitoyi, ibihugu byose bigire uburenganzira bungana. Également ibihugu nk'ibihugu bisangiye akarere ka EAC ko vyategeza kugira une vision commune kugira bishitse mwayo manama bigire ijambo rimwe baharanira inyungu za communauté en général. Et point ya nyuma ni promotion et valorisation des produits nationaux cyane cyane ku rwego rw'abahinga babita aba consultants experts ou techniciens. Barasavye yuko abo ikintu cyo bagishoboye umurundi ngaha batorinda kuja guhiga umu expert wo hanze cyangwa umu consultant wo hanze canke ikintu mezo yo ngaha yoshobora, boza barizera bakagira confiance ku bantu bo ngaha, bakongera akabavaloriza kugira ntibabe tante no kuja mu makungu. Bishitse naho hakaza umu expert cyangwa umu consultant avuye hanze bakamusaba ko yosiga agize nka formation asiza form yabo ngaha kugira nabo basigarane bazosigare barabikora atari hari. Et il faut chercher des contrats de partenariat et de coopération avec les pays qui ont avancé dans les domaines mis en avant dans la vision 2040-2060. Kuvuga yuko nimba hariho igihugu kimaze gutera imbere mu burimyi cyangwa kimaze gutera imbere mu bworozi, twogerageza kakaba arico tugiranira amasezerano y'ubufasha yo gufashanya kugira baduhe iyo experience yabo, batubwire ukuntu bateye imbere natwe duheze tubonereho. Murakoze. Bon après-midi, je suis Azarias Ngengurutse.
Je suis le représentant des jeunes dans le Youth Sounding Board de l'Union européenne. C'est une plateforme pour l'autonomisation des jeunes. Mais maintenant, je vais parler de la part du groupe 4 qui a travaillé en anglais. Et on m'a demandé de bien vouloir utiliser l'anglais juste pour savoir si j'ai été fidèle. We have addressed the question, how can we use art to change mindset of people? Comment utiliser l'art pour le changement de mentalité des jeunes, de personnes? D'abord, on a commencé à demander qu'est-ce que l'art? Avec l'art, qu'est-ce qu'on comprend? On a vu qu'on a deux types. On a des types d'art, entertainment, and art for creativity, cultural innovation. We have to understand at what level art is a tool to promote mindset change in different ways. Through art, we can mobilize young people using different types of art. First, to help young people to draw the vision of their future. Premièrement, c'est l'art peut aider pour pouvoir aider les jeunes à avoir une vision de leur futur. Deuxièmement, art can help to combine different types of art to sensitize communities about sets of behaviors that we want to see changing. Ici, l'art peut aider à sensibiliser les communautés sur les comportements qu'on veut changer. Troisièmement, promote peace and unity through competitions of different art groups with key topics that are oriented to promoting peace. Aha twavuze guteza imbere ndetse no gutsimbataza amahoro n'ubumwe bw'igihugu biciye mu gutunganya amakompetisiyo y'amagroupe atandukanye y'aba artiste y'ingabire zitandukanye kandi agahabwa amahangiro cyangwa amatopics akomeye ajejwe ku guteza imbere Uburundi nk'uko tubishaka muri 2024. Ndabamenyesha ko ndi umufondateur de Burundi Got Talent. Iyi yabaye lancé muri iyi août, le 24 août, tubifatikanijemo n'ubushikiranganji bwa jeunesse. Kabaye akaryo keza cyane pour les talents burundais n'abana kugira ngo berekane impano zabo kandi bizokwama biba rimwe mu mwaka. Icyakane, to combine creativity and diversity to promote arts for business by drawing the path to artists to use art as a tool to develop the nation. Gushyira hamwe créativité et la diversité pour promouvoir la voix des artistes, pour que les artistes utilisent l'art comme l'outil du développement de la nation. Aha muri groupe twavuze cyane uko aba artiste botegwa intege maze bakaronka cadre bakoreramo kugira ngo bashobore guteza imbere ndetse batange un message parlant kubwo guteza imbere igihugu. En plus twabonye ko ari guteza imbere ibikorwa bya gukoresha art nka business. Twarashimye cyane ama art menshi nk'abajya bakoresha amahembe, ça a été vraiment une inspiration et aussi on doit le promouvoir. Chagatanu, promote art for science by combining creativity and innovation in arts to wield a given challenge to be addressed. Guteza imbere art na cyane cyane igakora muri science. C'est tout ce qu'on a fait. Kandi bavuga ko creativity involves imagination, and imagination is visualization. Ntushobora kuba uri umu artiste utiyumvira, ntibishoboka. Guverinoma y'u Burundi
guteza imbere l'art. Icyanyuma ni to achieve, in order to achieve 24 and 2060 vision, Paej and the government can take the lead by addressing different behaviors that can hinder the 2040 and 2060 vision and use artists to promote change in communities. Ngaha na cyane cyane twashimikiye kugukoresha cyane kugutera intege abartistes kugira ngo batange un message ihindura les mentalités des Burundais, les mentalités pour le développement. En plus, guhiga cyangwa kuraba ibyo bintu byose byotuma imico yacu cyangwa le comportement iza gutuma vision twifuza itagerwako. Ngaha twavuga nka Paej yarashyizeho feuilleton Chugwevu ni programme promotinga la culture kandi ni ikintu cyiza. Aussi icyanyuma ni la visibilité des artistes bamaze kugera aho bageze, parce qu'on a déjà parlé. Je vous remercie beaucoup. Murakoze cyane, tubakomera amashi. Imigwi tumba ko mwakoze kandi ibyiriro byanyu birafashwe, biranditswe kandi bizoshikwa mu ngiro tufatanije umwe wese mu bimwega. Murakoze cyane, mubanyongerera amashi. Ntiturambirwe, dusigaje iminota mikeyi ngaha. Reka rero dusabe icegeranyo cya nyuma, icegeranyo kuvejo gushika no munsi harabaye inyigisho, harabaye ibyatanzwe nk'ivyokorerwa ko nk'ibi ariko baravuga. Reka dusabe uwateguye icegeranyo cya nyuma cya rusangi aze agishikirize kugira tuce turangiza. Mukurindira ko ashika hano tuba tuyitegurira ijambo ryo kurangiza, naryo riza gutangurwa na nyakubahwa muhuzabikorwa wa Paej aza kuronka iminota nk'ibiri itatu atubwire mu ncamake ingene ubu yiyumva. Hanyuma nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganje bujejwe imigabo n'imigambi y'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, ugwaruka, inkino n'imico kama, ace nawe nyene aza kudushikiriza ijambo ryo gusozera ibi bikorwa by'uno munsi ndetse ibikorwa byatanguye ejo. Tubandanye twihangana, murabone biraryoshe, biragoye ko tuva hano kuko hariko aravugwa byinshi biryoshe, ariko birakwiye ko uko ngo akaryoshe negahora mwitama. Tube twitegura mu mwanya turarangiza, muga ntituba turangije kuko ku mugoroba ahaza guca uwambaye. Reka tubanze twumve communiqué final de ce forum. Nagira ndabashikirize icegeranyo rusangi cavuye muri iri koraniro ry'ugwaruka. Conclusion générale. Communiqué à l'issue des travaux de la 3e édition du Forum national Youth Impulse. Thème central, rôle des jeunes dans la réalisation de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060. Sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République du Burundi, le ministère des Affaires de la Communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, à travers le programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes Paej, a organisé les travaux de la 3e édition du Forum national des jeunes Youth Impulse. Ce forum était placé sous le thème central « Rôle des jeunes dans la réalisation de la vision Burundi, pays émergent en 2040 et pays développé en 2060 ». Le forum a vu la participation de son Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, qui a rehaussé de sa présence et présidé les cérémonies marquant l'ouverture solennelle du forum, le président de la Cour constitutionnelle, les secrétaires permanents de différents ministères,
les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura, les jeunes en provenance des pays partenaires de la communauté est-africaine, les représentants des partis politiques agréés au Burundi, ainsi que les représentants des organisations de la société civile. Après le mot d'accueil et l'allocution de bienvenue qui ont été respectivement prononcés par le maire de la ville de Bujumbura et le secrétaire permanent au ministère des Affaires de la communauté est-africaine, en lieu et place du ministre ayant les affaires de la jeunesse dans ses attributions, Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République du Burundi, a procédé à l'ouverture solennelle du forum. Dans son discours de circonstance, Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, a souligné que l'objectif principal du forum est d'échanger et partager la réflexion sur les réalisations du PAEJ au cours des 2 dernières années et partant constater en quoi le dit programme est un outil pouvant permettre l'atteinte des résultats attendus des visions 2040 et 2060. Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, a lancé un appel vibrant à toute la population burundaise à répondre massivement au recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage qui est en cours depuis la fin du mois d'août 2023. Se référant toujours au thème central du forum, Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, a également invité les jeunes d'aller toujours de l'avant dans la mise en œuvre des projets et programmes d'autodéveloppement et bien vouloir jouer pleinement leur rôle dans la mise en œuvre des visions 2040 et 2060. Son Excellence, le vice-président de la République, a également saisi cette occasion pour inviter les partenaires au développement de continuer à soutenir le gouvernement dirigé par Son Excellence, le général-major Évariste Ndayishimiye, dans ses projets et programmes envisagés en vue du développement de la population burundaise en général et le secteur de la jeunesse en particulier. Du moment où rendre les jeunes autonomes consiste à les aider à mettre leurs forces au service du développement, Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, a souligné qu'il faut être toujours à l'écoute des jeunes dans l'optique de trouver des réponses appropriées à leurs préoccupations, leurs attentes et les encourager à développer des compétences utiles et durables. C'est à ce niveau que Son Excellence, Monsieur le vice-président de la République, a indiqué qu'il s'avère incontournable de ne pas dépeindre les jeunes comme étant un fardeau pour le pays, plutôt qu'il faut les voir comme des innovateurs, entrepreneurs potentiels ainsi que des créateurs de solutions. Juste après le discours d'ouverture officielle des travaux de la 3e édition du Forum national Youth Impulse, les participants ont eu le privilège de suivre une présentation axée sur l'évaluation des réalisations du PAEJ durant ces 2 ans d'existence, ses orientations stratégiques ainsi que les solutions envisagées en vue de surmonter les défis identifiés. Au cours des panels et les travaux de groupe qui ont été organisés, les participants au forum ont délibéré sur un large éventail de questions thématiques touchant la jeunesse burundaise, à savoir la place des jeunes en tant que leaders de la transformation économique du pays, l'inscription des jeunes dans la logique des énoncés des visions 2040 et 2060, la promotion de l'entrepreneuriat productif, la mutualisation des compétences chez les jeunes, l'appropriation des visions 2040 et 2060. Les discussions ont abouti à la formulation des recommandations suivantes. À l'endroit du gouvernement de la République du Burundi, promouvoir l'accompagnement et la compétitivité des jeunes entrepreneurs par le biais de la certification des produits issus des entreprises des jeunes, mettre en place des mécanismes pour éviter la fuite des cerveaux dans le domaine de l'éducation et le transfert des compétences, initier les activités de la semaine dédiée aux produits fabriqués localement Made in Burundi,
promouvoir la visibilité des rôles modèles parmi les jeunes entrepreneurs, briser les barrières intergénérationnelles à travers la sensibilisation et le mentorat dans la réalisation des projets et programmes des jeunes, promouvoir l'enseignement professionnel et technique en vue de s'inscrire dans la dynamique du monde actuel en perpétuelle mutation, promouvoir l'accompagnement et la compétitivité des jeunes entrepreneurs par le biais de la certification des produits locaux, continuer la sensibilisation de la population burundaise sur la nécessité du changement de mentalité, capitaliser l'utilisation des TIC et encourager l'entrepreneuriat et soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises. Les recommandations à l'endroit des jeunes en général et les jeunes entrepreneurs en particulier, s'approprier les visions 2040 et 2060, prendre conscience de la situation de soi en vue d'impulser le changement de mentalité, promouvoir la mutualisation des compétences, promouvoir le renforcement des capacités, promouvoir le patriotisme économique, capitaliser l'utilisation du temps et promouvoir le travail professionnel en synergie, ainsi que l'honnêteté dans la réalisation des projets et programmes, être innovant. Les recommandations à l'endroit du PAEJ, continuer à appuyer, sensibiliser, former et coacher les jeunes entrepreneurs, aider les jeunes entrepreneurs à trouver les marchés d'écoulement des produits issus des entreprises au-delà des frontières nationales, institutionnaliser le système d'évaluation périodique des réalisations en vue d'influencer la prise des décisions éclairées, les recommandations à l'endroit des partenaires au développement, promouvoir et soutenir le programme de stage de premier emploi, continuer à appuyer le gouvernement à la mise en œuvre des projets et programmes visant le développement du secteur de la jeunesse. Merci beaucoup. Voici la conclusion générale issue de ce Forum national 3e édition. Merci beaucoup madame. Murakoze cyane tubakomera amashi kandi murumva ko byose birimwo kandi byafashwe ni byiza. Reka dusabe umuhuzabikorwa wa PAEJ atubwire uko yiyumva muri uno mwanya tuko turarangiza ibikorwa byatanguye ejo mu gatondo. Murakoze cyane sindabarambira nibaza ko maze guca ngaha inshuro nyinshi nagira gusa ndababwire yuko jewe personnellement numva nezerewe kubona mwashoboye kuza muri bikorwa kuva ejo bigitangura kugeza none munsi. Nagira ndabashimire ndababwira yuko mwebwe ukumubona ngaha muri umushinge turiko dutangurira ko twese turi hamwe kugira ngo ibikorwa bigende neza kandi dushobore gushika kuri ihangiro rya y'ibihumbi 2040 n'ibihumbi 2060 aho igihugu cyacu kiba kiri develop. Je rero kwizina giwanje no kwizina ryabo dusangiye ibikorwa muri PAEJ nagira nsubire ndabashimire mwe by'umwihariko ndababwira nti tugume turi ku kivi umwaka uza tuze dusubire tubonene duhurire ngaha cette fois-ci tutazana bijya gusa mugabo tuzana itere yose yuzuye namwe muri mwo murakoze cyane musubire mwaje muva hanyuma ku mugoroba muraza kuronka opportunité yo kuguta kuri za pour za PAEJ muze kwibagira ku ntagira baca bataha à partir de 17h hari abandi ba jeune PAEJ yasutenye batashoboye kuza ku exposer hajya mugabo ivyo wabo baza kuvye exposer ngaha aha turiko turari natwe turi ngaho turiko turabaraba murakoze cyane. Murakoze tumuha amashi murakoze nyakubahwa tumwongere amashi kuko adutwara twese murabibona bamwe bamye bashima tubana natwe tumushimira. Reka rero dusabe nyakubahwa umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganje mu byo bujejwe harimo gwaruka kugira nawe aze adushikirize ijambo ryo kurangiza irino hwaniro ry'ugwaruka. Ihwaniro ryari rikomeye cyane, ihwaniro ryahuriyemo n'abantu benshi, inshuti, abafasha ugwaruka, abavyeyi bose niho bari bibereye. Reka tumwakire adushikirize nawe nyene ikiri ku mutima nico yarungikanywe n'abamukurira.
nyene icubahiro mana rugira byose bari mu ijuru n'isi, banyakubahwa mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, tugira amahoro. Ndabahaye mwiriwe, ntabwo numva, ndabahaye mwiriwe. Mwiriwe neza. Twagomba tubanze gushimira Imana mushobora byose, yo yagumye hafi yacu ikongera ikatuzigama mu kiringo cyose ibi bikorwa turiko turasozera byamaze, n'ubu tukaba tugihema impemu z'abazima. Irakwiye amashi n'amashimwe menshi cyane. Nihabwe icubahiro ubu no mu myaka yose. Mu gusozera icese ibikorwa by'ihuriro rugira gatatu byatunganirijwe urwaruka ku rwego rw'igihugu ku civugo nyamukuru, uruhara rw'urwaruka mu gushira mu ngiro imbonakazoza Uburundi igihugu cifashe muri 2040, Uburundi igihugu giteye imbere muri 2060, byatunganijwe aha muri kino kibanza citwa Cercle Hippique de Bujumbura. Twagomba ubwa mbere na mbere ku izina ry'umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo urwaruka, no ku izina ryanje nyene gushimira mwese mwashoboye kwitaba ubu butumire. Ubugira kabiri twagomba kubashimira bimwe by'imvamutima ku mwete n'ubwira hamwe n'ubukerebutsi mwerekanye umwanya wose bino bikorwa byamaze. Iyo nyifato nziza izokwame ibaranga no mu gihe c'ibindi bikorwa bitandukanye nk'ibi turiko turasozera kuri uyu munsi uri hejuru. Ku izina rya nyakubahwa mushikiranganje mu vyajejwe harimo urwaruka, no ku izina ryanje nyene twagomba kandi twongere kubashimira cane ukungene ibiganiro vyagenze neza hamwe n'intererano zagiye ziratangwa kugira ngo urwaruka rwacu rushobore kugira uruhara ruboneka mu ishirwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka w'2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Bashingana bapfasoni, ibikorwa vya rino huriro turiko turasozera byatumye aba n'abandi na cane cane mwebwe mwabitumiwemwo mugatako mukitaba ubutumire, mumenya kandi mukongera mugategera ibimaze kurangurwa n'umugambi payeje mu kiringo c'imyaka iheze utanguye gushirwa mu ngiro. Uwo mugambi washizweho na leta nkozi, leta mvyeyi irongowe na nyenicubahiro General Major Varisito Ndayishimiye,
mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'urwaruka biciye mu kwitunganiriza hamwe no gushira mu ngiro imigambi yerekeye kurwanya ubukene hamwe n'ubushomeri muri ico gisata. Abitavye ibikorwa vya rino huriro turiko turasozera kandi barashoboye kurabira hamwe ingorane zitandukanye zagiye ziribonekeza mu vyerekeye gushira mu ngiro umugambi paeje mu kiringo c'imyaka 2 irangiye uriko urashirwa mu ngiro. Mwongera murerekana ivyoshimikirwa ko mutibagiye gushikiriza umuti wotorwa mu ntumbero yuko umugambi paeje woguma uteruja imbere nk'umuzinga, urwaruka rw'incabwenge narwo rukagira uruhara ruboneka mu ishirwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu 2060. Mu byo mwagiye murashikiriza mu ntererano zanyu mwasavye yuko mu byo shimikirwa ko kubijanye no guteza imbere urwaruka ho bamwo yuko ikigo cy'igihugu BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge bw'ibyahinguwe co rushirizaho gushigikira urwaruka rumaze gushinga amahinguriro, ko abarundi bakwiye guhindura ingendo bagahurumbira ivyahinguriwe mu gihugu gusumba ivyahinguriwe mu mahanga, gushinga hamwe no gutanguza ibikorwa vy'indwi yahariwe ivyahinguriwe mu Burundi, Semaine Made in Burundi, tutibagiye nuko urwaruka rw'incabwenge rwogira rwabo koko imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mbaye nka wawundi ati ukuri ni kumwe nayo ngo akuzuye ntikamurikwa. Ivyo tubivuga tubizi ata kukekeranya kurimwo, kuko abasokuru barayamaze yuko winjiye mu kibira utazi uheza ugaca inkoni utazi, iyo nayo ntaho iheza ngo igushikane. Turabateye akamu rero ngo mwitwararike na ntaryo kugira rwanyu imbonakazoza y'igihugu mwaka 2040, igihugu giteye imbere umwaka 2060. Muteze imbere ibijanye no gukorera hamwe, mwongere kandi mwamane na ntaryo kumuzirikanye ko ata munyamahanga azoza kububakira igihugu cifashe mu mwaka 2040 canke ngwaze kububakira igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Mu vyumviro vyagiye birashikirizwa canke ibibazo vyagiye birabazwa hamwe n'inyishu zatanzwe muri rino huriro, byagaragaye ko mwari munyotewe kuronka inkuru y'imvaho kubijanye n'ibimaze gushikwako mu kiringo c'imyaka 2 irangiye umugambi paeje utanguye gushirwa mu ngiro, hamwe nuko uwo mugambi ushobora kugira ico uterereye mu bijanye no gushika ku mahangiro y'imbonakazoza y'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040,
hamwe n'amahangiro y'imbonakazoza y'u Burundi igihugu giteye imbere y'umwaka w'ibihumbi 2060. Banyakubahwa batumire bahire bashinga ntahe bapfasoni, mu byagiye birasabwa kugira amahangiro y'imbonakazoza y'u Burundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, Uburundi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060 bishobore kuzoshikwako. Twese twabonye ko uruhara rwa leta hamwe n'uruhara rw'umumwe wese muri twebwe na cane cane urwaruka rwo mu Burundi guno musi rukongera kandi rukaba Burundi bw'ejo, umwe wese mu vyajejwe n'ivyo ashoboye ari ntangere. Ni no muri iyo ntumbero rero tubahamagarira kutaba nka yanka yavyara muci ngo ahanje ndahejeje ngo hasigaye aho mwungere. Noneho abasokuru barayamaze ngo karahara mu ruganda ntibacura. Twese twabonye kandi twemeranije yuko dutegerezwa gukora ibishoboka byose kugira dushobore kubaka igihugu cifashe kandi giteye imbere, igihugu gifise ijunja n'ijambo haba ku rwego rw'akarere canke mpuzamakungu. Iruhande y'ivyo twaremeranije kandi twasanze ari nkenerwa ko uburyo bw'amafaranga butangwa n'umugambi payeje mu ntumbero yo gusahiriza urwaruka mu gushira mu ngiro imigambi yabo buzotegerezwa gusubizwa. Ivyo bikaba bizotuma ishirwa mu ngiro y'imigambi mishasha canke yari isanzwe iriko irarangurwa bishoboka ku neza y'abene gihugu n'urwaruka rudasigaye inyuma. Twemeranije kandi ko hategerezwa kwama hatunganywa isuzumwa ry'ivyashitsweko n'uwo mugambi mu ntumbero yo gufata ingingo zibereye mu gihe cose bikenewe. Nk'uko nyakubahwa icegera c'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yabishikirije igihe yariko atanguza icese ibikorwa vya rino huriro turiko turasozera, avuga ati wanka ubw'agafuni ukabura umwaka wose ukaburara umwaka wose. Ndasubiramwo, yashikirije ati wanka ubw'agafuni ukabuburara umwaka wose. Reka nanje ndabishimangire mvuga nti inkoni uzokwishimikiza mu busaza uyica ukiri muto. Twagomba kuboneraho akaryo kubamenyesha ko imiryango w'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimwo ubushikiranganje bw'umuryango mu byo bujejwe harimwo urwaruka yama yugura imiryango yama yuguruye kuri uwo wese afise intererano nziza kandi zubaka mu byerekeye guteza imbere igisata c'urwaruka, haba ubunyene, haba mu gitondo, haba ku mutaga, haba ku mugoroba, mbese no mu mpera y'indwi. Ubushikiranganje bw'iwacu dukora nk'amasaha 28 ku 28 igihe cose habonetse ikintu dushobora guterera, dushobora gufasha, twama twiteguye gufasha, na cyane cyane hageze ku gikorwa c'urwaruka kiri mu bikorwa vy'inkoramutima mu bushikiranganje hoho birushirizaho. Ubushikiranganje mu bwo bujejwe harimwo urwaruka ntaco butazokora, na cyane cyane bwifatikanije n'ibisata bitandukanye kugira
ibikorwa bigamije iterambere by'urwaruka bishoke kandi bigende neza. Banyakubahwa batumire bahire bashinga ntahe bapfasoni, imbere yo gusozera rino jambo twagomba kandi tubonereho akaryo ko gusubira gushimira abantu mwese mwitavye ibikorwa vya rino huriro, twongera tubahamagarira gushikiriza abatashoboye gushika muri kino kibanza biturutse ku mvo zitandukanye, mubashikirize ido nido inkuru zose zijanye n'iri huriro rigira gatatu ryatunganirijwe urwaruka rw'incabwenge turiko turasozera. Ntitworangiza rino jambo tudasubiye gushimira bimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese mwashoboye kwitaba ubutumire kandi mwari mufise iyindi mirimo nayo nyene ihambaye, abatunganije runo huriro hamwe n'abamenyesha makuru badufashije gushikana ahatari hake inkuru zose zijanye naryo. Turashimiye kandi cyane iby'umwihariko abashitsi baje bava rwaje ruva mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Mwabonye ibyabaye ngaha, mwabonye ibyakorewe ngaha, mwumvirije amajambo yavugiwe ngaha. Turabasaba yuko mushitse inyuma iwanyu mutubwira bene wacu, bashiki wacu, basokuru bacu, badata wacu, kuko murazi yuko muri Afrika y'ubuseruko bavuga bati one people one destiny, ko turi umuntu umwe mu baturamukirize. Kandi kuda kuntu mwaduteye amashurwe ntimuhengeshanye ntimuhigimange kudutera n'ubundi amashurwe mutuvuga muri bene wacu mwasize muhiri wanyu, uko mwatubonye ibyo mwumvise nuko twayaze. Twagomba kandi twifurize urugendo rwiza abantu bose mwaje muri bino bikorwa, musubire inyuma mu miryango yanyu, mwaje muvamwo musubire inyuma mugenda amahoro, mwongere musange ayandi. Hanyuma imbere yuko nosozera ubwa nyuma nashaka nongere mvuge ko kubyo bashoboye gushikiriza byavuye ngaha yuko byo kwandikwa neza bikanonosorwa neza, hanyuma iyo raporo ikazoshikirizwa abajejwe gufata ingingo kugira ibintu ibikorwa ibyumviro byashoboye kuva hano bishobore kuzoshikanwa aho bitegerezwa kuja kugira ibyavuyemwo bishobore kuronka ukuntu bija mu ngiro. Niharambe Republika y'u Burundi, niharambe urwaruka rw'u Burundi, niharambe urwaruka rw'umuryango wa Afrika y'ubuseruko, niharambe urwaruka rwo muri Afrika no ku isi yose. Imana ibahezagire, murakoze. Murakoze nyakubahwa, murakoze. Tubandanye tumukomera amashi, arakoze cyane ku ijambo ryiza dushikirije. Reka rero imbere yo gufata amasanamu ya nyuma dusabe wa mujene yadufasha gusenga ibya mbere aze ashimira Imana, aje kudufasha gushimira Imana. Wiri tuyisenge ashike hano dushimira Imana ibyiza yatugiriye, gutyo cadukurikiza ururirimbo ruhagize igihugu cyacu. Hanyuma turangije tujya dufata amafoto y'imiryango, tujya gufata amafoto ane, amafoto ane mu mwanya turababwira
abaza gushika hano imbere y'iyi podium kugira dufate amafoto ya souvenir. Banyakubahwa duhaguruke twese umwe wese mu cubahiro ciwe twongere twiragize Imana yoyo yadushoboje gushika kuri iyi saha. Kuba Islamu, kuba Poroti, kuba Katolika, umwe wese mu kwemera kwiwe duhe icubahiro Imana yacu mushobora byose. Duhaguruke abantu bose turi hirya no hino kugira ngo dushobore kwihereza Imana data mushobora byose. Mwami Imana data mushobora byose, turagushimiye wewe wemeye ko iyi saha tuyigerako. Turagushimiye ko kuva muri ca gitondo tukwiragiza ko wemeye ko ibikorwa vyakorekeye hano hantu byose bikoreka. Turagushimiye ku byabaye byose, haba amajambo yagiye araca hano hantu muri rino koraniro wewe nyene wari wariteguriye. Turagushimiye data mushobora byose ko wemeye Satani ntaze hano hantu nk'uko twebwe abana b'abantu dusanzwe tumutinya. None Mana data mushobora byose, Mana y'ubuntu, Mana y'imbabazi, aho byoba bitagenze neza turasabye ubanza utugirire ikigongwe nk'abana b'abantu, hama uce udukundira utwakirira ishimwe tuguhereje kuri uyu muhingamo. Ushishikare uhezagira umwe wese aho yaje ava, ushishikare ubana natwe mu rugendo umwe wese agiye gufata asubira aho yazananye, ndetse ibindi bikorwa byose bitegekanijwe inyuma y'aya masaha uze gushishikara ubibamwo. None Mana data, Mana y'urukundo, Mana y'ubuntu n'imbabazi, twebwe nyine ubwacu turongeye kugushimira ko iri koraniro ryagenze neza kuva mu ntango gushika uyu munota turiko turavuga. None nubiherebwe amashimwe bibi byawe Mana data, Mana y'ubuntu, Mana y'imbabazi. Turasubiye kwicisha bugufi, turongeye gukoma amashi kugira ngo ushishikare wumva aya mashimwe yacu. Murakoze. Murakoze. Reka turirimba ururirimbo ruhagize igihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze, dukomere amashi. Imana yaduhaye igihugu cyiza. Reka dufate udufoto tw'umuryango. Duhere mucamuza hano imbere y'iyi podium, duhere ku ifoto y'abubahwa. Nyakubahwa
umunyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji harimo kwaruka byo rujejwe coordination ya paeje ADG bije abaserukira presidence abahanuzi muri presidence abahanuzi b'abamatari bari hano nagwagwaruka gwashinga intahe nagwagwaruka gwaje ruva muri EAC mushike hano imbere tubanze dufata ifoto ya mbere. Negera hano imbere ya podium bafata ifoto banyuma. Usaba ugwaruka rugume hamwe nabo nyene baza gufata ifoto mu kanya baguma aho bicaye. Yego karibu nyakubahwa munyamabanga ntayigayezwa mu bushikiranganji coordination ya paeje ADG bije abahanuzi muri presidence abahanuzi kwa babamatari gwagwaruka gwa jeruserukira EAC na gwagwaruka gwashinga intahe abanze bashike hano haboneka agafoto kabo. Abayobozi bose bakuru bari hano bashike kugira ifata ako gafoto. Hace haba haritegura abaronse stage muri paeje n'abaronse akazi muri paeje baca baza kwiyongerako babe baritegura hanyuma haza gukurikira abatumiwe baciye en ligne baba jeune baciye ubwenge nabo nyine baca baza Okay. Ugwaruka gwaronse akazi muri paeje bakaronka stage bahagarare hariya nyene muri kujya bwugamo bwaho bavyagiye babe barahaguka bitunganye ababubaho baca babasangayo hafatirwa y'ifoto gutyo nagwagwaruka gwatumirwa kurukana bumenyi nabo nyene baca bahagarara hamwe baca baza gufata ifoto namwe naba bagwiza tunga bari hariya hari ibidandazwa nabo nyene babe baritunganya mu mwanya bubaho baca babashikira. Ubwugamo bw'abajene mwitegure tegura bubaho bagomba baca baza ngaho iwanyu muhaguruke mu bwugamo bw'ugwaruka hariya muhaguruke abubaho babasangiyo kanya bafata ifoto. Dusaba abubahwa baje hariya muri bwa bwugamo bw'ugwaruka